Yes, am I audible now, pasangla? Can everyone tell me if I am audible? A very, very good afternoon to all of you. Am I audible? Am I clear? I only on the mic la battery had worn out, so I just changed the battery. Yes. Ippo clear arka? Is my voice clear? Yes. Super. Okay. So, நேரா டாபிக் குள்ள போயிடலாம். It's body fluids in circulation. So by the end of the session you will be having 5 questions, very simple question that will be asked from this. Okay? So body studying in cardiac cycle, double circulation, ECG. கண்டிப்பா கேட்கப்படும். சில சாப்டர்ல இருந்து 3 क्वेश्चंस வந்து கேட்கப்படும். லைக் your locomotion movement. Okay, that is what from the analysis. Okay, so yes, also again audio is voice is still it is not clear. Completely gone, ma'am, your voice. Okay, not at all audible. Oh, I don't know what is the issue. Now okay, now okay, now clear, now clear. எல்லாரும் வாட்டி கன்ஃபார்மா சொல்லுங்கப்பா, கிளியரா இருக்கா இல்லையா? Is my voice audible and clear? Hold the cable. Yes, if I hold the cable it is fine. Okay, okay, fine. Maybe இத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸா வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Okay, fine. It's difficult now. Yeah, fine. If I hold the cable, is it fine? எல்லாரும் லைவ் யாரெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ please do let me know. Disconnect now. It's clear. Okay, fine. I don't want to again create a live and do it. We will continue here. ரொம்ப பிரச்சனை ஆச்சுனா பாப்போம். Okay, yes. So நிறைய பேர் NCERT line by line கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. So I have included that now. Okay, we will do NCERT line by line wherever and whenever it is needed. Okay, so body fluids na enna? நம்ம பாடியில இருக்க fluids பேர் தான் body fluids. ரொம்ப simple. Circulation. What is circulation? It is the circulation of the body fluids in our body. கரெக்டா? ஸோ என்னென்ன பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் இருக்குது நம்ம பாடியில், என்னென்ன பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் இருக்குது? கேன் எனிவன் இன் த கிளாஸ் நேம் த பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ்? எஸ், கிளியர். நவ் இட் இஸ் கிளியர். ஃபைன், கிரேட், ஹாப்பி நவ். எஸ், என்னென்ன பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் இருக்குது நம்ம பாடியில்? ஒன்று வந்து பிளட், இன்னொன்று வந்து லிம்ஃப். ஓகே, ஸோ த பிளட் அண்ட் த லிம்ஃப் are the two very very important body fluids. Okay, so இத பத்தி தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படிக்க போறோம். ஸோ எது ரொம்ப அபெண்டன்ட்டா இருக்கு? உங்க பிளட் தான் ரொம்ப அபெண்டன்ட்டா இருக்கு, உங்க லிம்ஃப் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. கரெக்ட்? ஸோ வாட் ஹேவ் தே டோல்ட்? பிளட் இஸ் மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்ட் பை body fluid of the higher organism. Okay, another body fluid is lymph. Lymph function enna, it helps in transport of substances. So lymph is more related to immune system. Okay, so இப்போ நம்ம இந்த blood பத்தியும் lymph பத்தியும் தான் first பார்க்க போறோம். Okay, so let's continue. Yeah, what is this cardiovascular system? இது ஏன் நம்ம வந்து cardiovascular system னு சொல்றோம்? cardio na என்ன? heart. vascular na என்ன? என்னோட blood. Okay, so your heart is just a pumping organ.
Okay, my circulatory system includes 3 important things. எல்லாருக்கும் இது தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒன்னு வந்து heart, ஒன்னு வந்து another one is your blood vessel. Okay, the mammalian circulatory system or your cardiovascular system consists of all these 3 things. என்னப்பா function? What is the function of circulatory system? இது ஒரு 5th 6th ல இருந்தே படிச்சிட்டு வரோம். Can anyone tell me what is the function of circulatory system? ஏன் வந்து இவ்ளோ கஷ்டப்படணும் உங்க circulatory system? Yes, very important, it helps in transport. Okay, transport of what? That is very, very important. Transport of nutrients, transport of gases, transport of waste, transport of chemical, transport of hormones, everything is via your blood. Okay, அதனால தான் அதை வந்து நம்ம circulatory fluid ன்னு சொல்றோம். Yes, transport is a main function of blood. Okay, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான function. Okay, and the primary function of your entire circulatory system is to transport substances. Imagine if there is no transport, how the gases would have got exchanged. Okay, how the nutrients would have reached every part of your body, how the hormones would have reached their target organs. It is highly impossible. So we cannot imagine anything without circulation. அதனால தான் நம்ம ஹார்ட்டை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆர்கன்னு சொல்றோம். Okay, yes, transportation of nutrients, hormones, oxygen, carbon dioxide, etc. Very good, drama queen, excellent. So எல்லாருமே கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Okay, இப்போ நம்ம blood பார்க்கலாம். So yes, what is blood? It is a special different it will actually, they will coagulate into 2 different regions. Okay, one will be the other plasma. Okay, yes, so I have to hold it like this. Okay, now is it clear? இப்போ வாய்ஸ் கேக்குதா? ஆனா இப்படியே பிடிச்சிட்டே சொல்லி கொடுக்கணும் போல. That's the point now. Yes, okay, fine, no problem, I will hold it and teach. Plasma என்றது என்னோட fluid part of the blood. Okay, என்னோட solid part of the blood நான் வந்து formed elements ன்னு சொல்றேன். So plasma எவ்வளோ இருக்குன்னா 55% இருக்கு. Okay, it is a straw yellow color fluid. Okay, and this will be red in color. Why this is red in color? Because my RBCs are the most abundant kind of formed elements. Okay, so in the formed elements நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா I call it as blood cells. So இது எவ்வளோ % இருக்கு? மிச்ச 45% என்னோட formed elements இருக்கு. Okay, so I have a question. Plasmaக்கும் serumக்கும் என்ன difference பா? Plasma na enna, serum na enna? Are they same? Are they different? That's my question. Can anyone tell me what is the difference between plasma and serum? Yeah, so plasma என்றது ஒரு straw colored viscous fluid. Okay, it consists nearly 55% of the blood and 90 to 92% of the plasma is water. ஸோ அதனால தான் தண்ணி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு, 6லேருந்து 8% ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த ப்ரோட்டீன்ஸ்? எஸ், blood clotting factors. Which has blood clotting factor? Can you be a little more clear, Janice and Akash? Yes. என்னென்ன ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது என்னோட பிளாஸ்மாவில்? ஐ ஹாவ் ஃபைப்ரினோஜன், சில பேர் ஃபிப்ரினோஜனுவீங்க, யூ ஹாவ் குளோபுலின்ஸ் அண்ட் யூ ஹாவ் ஆல்பியூமின்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த 3 ப்ரோட்டீனோட ஃபங்க்ஷனும் நிறையா வாட்டி உங்கள் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, எஸ், ஸோ வாட் இஸ் பிளாஸ்மா வித்தவுட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ்? ஓகே, சீரம்னா என்ன? இட் இஸ் பிளாஸ்மா without clotting factors. Okay, all of you put this statement in the chat box. Yes, plasma have blood clotting, serum don't have. Yes, excellent, excellent. Fibrinogen clotting factor வந்து என்னோட serumல இல்ல. Very good, very good. Okay, without clotting factor, that is what I call it as
serum. This is important question. All of you put it in the chat section. Serum is plasma without clotting factor. Okay, இப்போ இந்த மூணு முக்கியமான புரோட்டீனோட ஃபங்க்ஷன் படிப்போமா? So first you have fibrinogen. Can anyone tell me what is fibrinogen? எங்க வந்து இந்த fibrinogen யூஸ் ஆகுது? ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க நிறைய பேர். Fibrinogen. Okay, fibrinogen is going to help in blood clotting. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து clotting mechanism இருக்கு. அதுல கிளியரா படிக்கலாம். Okay, next என்ன? Globulins. இது அப்படியே match the following கேட்டிருந்தாங்க பசங்களா. Globulins ஓட function என்ன? What is the function of globulin? இதெல்லாம் என்னது? Plasma proteins. Okay, plasma proteins are fibrinogen, globulin and albumins. Okay, I want everyone to tell me the function of globulins and albumin. Excellent, excellent. Your globulins, correct? So antibodies enna pannom pasangala? They help in defense mechanism. Or antigen namakkulla vanduchna adha vandu enna solradhu break down panni adha vandu nama body la irundhu remove pandradhukku inda antibodies romba romba function in what is the function of albumin? They create in osmotic balance. So இதே நீங்க வந்து ஒரு match the following question கண்டிப்பா expect பண்ணலாம். So மூணு plasma protein இருக்கு, fibrinogen, globulin, albumin. Is it clear? All of you understood this? ரொம்ப simple. ஈஸியா 4 mark வாங்கணும்னா இது புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். Okay, so this is what your blood is having, components of your plasma. Fibrinogen are needed for clotting, globulins are involved in defense. We will continue. I will tell you what fibrinogen, fibrin and all. Okay, again this is your NCERT. Okay, so fibrinogen are needed for clotting or coagulation. Clotting நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Coagulation ன்னு சொல்றோம். Globulins are primarily involved in mechanism and albumins are involved. நம்ம plasmaல அத தவிர you have some minerals which are present. Okay, so என்னென்ன minerals இருக்கு? Sodium, calcium, magnesium, bicarbonate, amino acids, lipids, இதெல்லாமே நம்ம plasmaல இருக்கு. Okay, then you also have this இந்த எதுக்கு சொல்லுங்க blood test எல்லாம் எடுக்கிறோம்? Because they test all these. Where are they present? They are all present in my plasma. Okay, we don't do much with the formed elements. Okay, இப்போ sodium level தெரிஞ்சுக்கணும்னா இல்ல glucose level தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம plasmaவை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, it is in your plasma. Your plasma is an indicator of your health. Okay, so you have plasma without clotting factors is called serum. This is also discussed. Okay, so இதுதான் உங்களோட NCERT line by line. Yes, and today I have also planned PYQs. So stay with me till the end. இப்போ formed elements. மூணு formed elements இருக்கு. So I have a question. Where are all these formed elements produced? இந்த formed elements எல்லாம் எங்க produce ஆகுது? Anyone knows? So where do you see this formed element? There are 3 types. Okay, one is erythrocytes. சொல்லுங்க formed elements எங்க produce ஆகுதுன்னு கேட்டேன். Erythrocytes, leukocytes, okay, and thrombocytes. Yes, very good, very good. Yes, excellent. Your entire formed element, all your RBC, WBC, platelets, they are all produced in the bone marrow. என்னோட bone marrowல தான் எல்லாமே produce ஆகுது. So the process of formation of blood cells in the bone marrow is called, அந்த process என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? Hematopoiesis ன்னு சொல்றோம். Okay, what is the process known as hematopoiesis? Am I clear? Did everyone understand still here? So this is one new learning. Okay, so எல்லா செல்ஸுமே என்னோட bone marrowல தான் produce ஆகும். Okay, இப்போ let's talk about each of them individually. So erythrocytes na enna? Can anyone tell me what is erythrocytes? They are nothing but your RBC, correct? Red blood cells or red blood corpuscles. Okay, ஏன் அதை வந்து
they are also called as enucleated cell. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். They do not have nucleus. Okay. Yeah. Why they are red in color? இது எல்லாருக்குமே தெரியும். 6th 7th படிக்கிறவங்க கிட்ட கேட்டா கூட சொல்லுவாங்க. called hemoglobin. Okay. So இந்த hemoglobin நால தான் என்னோட blood வந்து red கலரா இருக்கு பசங்களா. Okay. And what is this hemoglobin called? Respiratory pigment. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay. Can anyone tell me why do I call this hemoglobin as respiratory pigment? ஏன் இதை வந்து yes due to the absence of nucleus, your RBC do not have nucleus, அதனால தான் அதை வந்து நான் enucleated ன்னு சொல்றேன். Okay, now tell me why do I call this hemoglobin as a respiratory pigment? ஏன் வந்து அதை நான் respiratory pigment ன்னு சொல்றேன்? Do they just carry oxygen? Do they just carry oxygen? They help in transport of gases. They act like a vehicle to transport gases. Okay, so அதனால தான் இதை வந்து respiratory gases எது? Oxygen and carbon dioxide, both are respiratory gases. Okay, a healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. Okay, நிறைய பேர் anemic patientsக்கு blood இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. It is not blood is not less. They don't have hemoglobin, they have very less hemoglobin. Anemia means less hemoglobin, it is not less blood. Okay, so especially in women க்கு 12 இருந்தா போதும், men க்கு it has to be above 13. Okay, so this is what you understand by hemoglobin. So RBC oda lifespan enapa 120 days. 120 days கழிச்சு அது எங்கப்பா போகும்? It goes to the spleen. Okay, which is a secondary lymphoid organ where all these RBCs are destroyed in the spleen. புரிஞ்சதா பசங்களா? Did everyone understand? Everything is a possible question. Okay, என்ன நடக்கும்? 120 days ஆனப்புறம் the RBC will die, and the died RBC will go to the spleen. That is why we call spleen as the graveyard of RBC. Okay, clear? Okay, இது வந்து hemoglobin ஓட structure. Hemoglobinல என்னப்பா இருக்கு? You have heme and you have globin. Okay, globin na என்ன? It is a protein part. Okay, இதுல in biomolecules chapter, protein chapter la படிச்சிருப்பீங்க. heme na என்ன? The non protein part. இங்க red கலரா தெரியுதா? That is your heme. Okay, இது pink கலரா தெரியுதா? ஒன்னு வந்து alpha, இன்னொன்னு வந்து beta chain. So it's a complex protein. அது வந்து ஒரு subunit protein கிடையாது. It is a multi subunit protein that is present. Okay, if this is clear, we will continue further. Yeah. இன்னொரு விஷயம், how much of RBCs are there in plus in 1 mm cube of blood? Can anyone tell me? 1 mm cube bloodல எவ்வளவு RBC இருக்கு? I want everyone to tell this answer. Okay, இப்போ நம்ம லியூகோசைட்ஸ்க்கு போலாம். லியூகோசைட்ஸ் நம்ம வந்து WBC ன்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம்? WBC ன்னு சொல்றோம். They are nucleated. இதுல வந்து nucleus இருக்கு. Okay, and healthy adult on an average has 600 to 800 millimeter cube of the blood. Yes, 5 to 5.5 million. Very good Janice, very good drama queen. Yes, so ஒரு mm cubeலயும் உங்க RBC வந்து 5 ல இருந்து 5 மில்லியன் RBC இருக்கும். So it is the most abundant blood cell. Okay, first வந்து RBC, ரெண்டாவது வந்து platelets, மூணாவது வந்து WBC வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். Okay, I hope all of you understand that one concept. Okay, so இந்த WBC வந்து நம்ம ரெண்டு விதமா வந்து பிரிக்கலாம். ஒன்னு வந்து granulocytes, இன்னொன்னு வந்து agranulocytes. Okay, so you can see here granulocytes and இதுதான் ரொம்ப முக்கியம், நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம். Okay, so granulocytes and agranulocytes. என்ன தெரியுது உங்களுக்கு granulocytesல? You can see granular structure. அவங்க cytoplasmல குட்டி குட்டி granules இருக்கு when you see under microscope. Okay, that is why we call it as granulocyte. Here you do not see any granules, so we call them as agranulocytes. Okay, so மூணு விதமான granulocytes இருக்கு. ஒன்னு வந்து neutrophil, eosinophil and basophil. Okay, ரெண்டு விதமான agranulocyte இருக்கு. ஒன்னு வந்து monocyte, இன்னொன்னு வந்து lymphocyte.
lymphocyte. இந்த lymphocyteல இன்னும் ரெண்டு விதம் இருக்கு. ஒன்னு வந்து B lymphocyte, இன்னொன்னு வந்து T lymphocyte. எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சதா? Did everyone understand how are the WBCs classified? ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு செல்லோட ஃபங்க்ஷனும் டீடைலா படிக்கணும். கேக்குறாங்க. Very important. எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல, but it's very very important. Okay, yeah, this is what I was talking about. Okay, granulocytes and agranulocytes. Okay, so granulocytes என்ன இருக்கு? Neutrophil, eosinophil, basophil. So இதுல என்ன பாக்குறீங்க? They have different shape of nucleus. Polymorphonuclear shape எடுக்குது. Yes, you can see here the nucleus is multi-lobed. Okay, here you can see the nucleus is headphone shape. Eosinophil எப்படி இருக்கு? They are headphone shape. Okay, இங்க it is bilobed. Okay, இப்போ செல்லோட ஃபங்க்ஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹாவ் நியூட்ரோஃபில். இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃபேகோசைட்டோசிஸ். யாராச்சும் சொல்றீங்களா ஃபேகோசைட்டோசிஸ்னா என்ன பசங்களா? வாட் யூ கைஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் ஃபேகோசைட்டோசிஸ்? ரொம்ப ஈஸி, கரெக்டா? சொல்லுங்க பார்ப்போம். யார் சொல்றீங்க? யாரெல்லாம் இந்த லைவை லைக் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ ப்ளீஸ் டு லைக் அண்ட் ப்ளீஸ் டு கமெண்ட். Phagona என்ன? It is eating, right? So or it is just engulfing. Okay, what this WBC does, it is going to identify the okay, so இத பேரு தான் நம்ம phagocytosis ன்னு சொல்றோம். So neutrophil is a very good phagocyte. Okay, eosinophil helps in fighting parasitic infection. ஏதாச்சும் நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா eosinophil will come into picture. And you have basophil, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். They help in mediating allergic reaction. இதுல இருந்து நிறைய question கேட்கலாம். Yes, pathogen சாப்பிட்றோம். கரெக்ட், வெரி குட், சூப்பர். ஓகே, யா, இந்த மொத்த WBCயும் எதுக்காக இவ்வளோ கஷ்டப்படுது தெரியுமா? இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் டிஃபென்ஸ். ஓகே, என்னோட பாடியை டிஃபென்சிவாக வச்சுக்கிறது. நான் டெய்லி எனக்கு உடம்பு சரியாமல் போதா? கிடையாது, கரெக்டாக. எவ்ரிடே ஐ எம் எக்ஸ்போஸ் டு அ லாட் ஆஃப் பேத்தோஜன், லாட் ஆஃப் ஜெர்ம்ஸ், லாட் ஆஃப் ஆன்டிஜன், பட் ஸ்டில் ஐ ட்ரை டு ரிமைன் ஹெல்தி. வை? பிகாஸ் மை WBC granulocytes. Coming to agranulocytes. Okay, so on agranulocytes la pathina lymphocyte and monocyte nu irukku. Okay, adhe unga lymphocyte la moonu vidhamana lymphocyte irukku. B lymphocyte, T lymphocyte. Human health and disease la padichirpinga nambren. Okay, when I do human health and disease I will do it in phagocyte. Okay, that also helps in phagocytosis. Did everyone in the class understand the type of WBC? Audio problem still now? Even now? Is there any audio problem now? One second. ஒரே ஒரு மெசேஜ் பண்ணிடுறேன். Yeah, we'll continue. They will bring another mic, so அது வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, மைக்கை ஷேக் பண்ணாதீங்க மேம். ஓகே, ரொம்ப கஷ்டம் அது. Yes, I have asked them to get another mic. Still then we will continue. Yes, so you have monocyte that also helps in phagocytosis. Okay, இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Did everyone understand? Okay, இப்போ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Which is the most abundant WBC? Question கேட்பாங்க. எது most abundant WBC? Neutrophil. So neutrophil எவ்வளோ இருக்கு? 60 to 65%. Okay, and it is helping in phagocytic cell which destroy foreign organism that is entering the body. ஏன் இதை வந்து நியூட்ரோஃபில்னு சொல்கிறோன்னா, because it takes up neutral state
acidic stain edukadu, basic stain edukadu, it is taking up neutral stain. Then you have basophils. So basophils, they secrete histamine, serotonin and heparin. இந்த மூணு important ஆன substance secrete பண்ணுவாங்க. They are going to help in inflammatory response. Okay, inflammation na enna ma'am, இப்போ ஏதோ ஒரு பூச்சி வந்து உங்களுக்கு கடிக்குது, அப்ப அந்த இடமே ஒரு ரெட் ஆகி வீங்கி போய், right, all that symptoms, that is called as inflammation. Collectively we call it as inflammation. So inflammation பத்தி நான் திருப்பி human health and disease clear ஆ சொல்லி தரேன். Okay, acidophil is 2 to 3%. They resist infection and are also associated with allergic reactions. Okay, இது மூணுமே potent ஆ கேட்கலாம். Okay, did everyone understand this? Can you tell me which is the most abundant WBC? Most abundant WBC எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்கீங்களான்னு பாப்போம். இப்பதான் சொன்னேன். Which is the most abundant WBC? இப்போ clear-ஆ இருக்கா என்னோட voice? Is it fine? Is my voice okay? Neutrophil. Okay. Others watching the live, please do tell me. Yeah. Then, which is the WBC which is involved in allergic reaction? Allergic reaction la endha WBC participate pannadhu? Okay, okay. We'll try to manage till we get the mic. Okay? I know konjam jorave pesren. Yeah, what was my question? Which is the WBC that is involved in allergic reactions? சொல்லுங்க எந்த WBC allergic reaction la involve ஆயிருக்கு? eosinophil. Okay, your basophil is involved in inflammatory reaction. மூணு word. Okay, neutrophil, phagocytosis. Okay, it's the most abundant WBC. Basophil, inflammatory reaction. Okay, eosinophil, allergic reactions. Yes, we will continue. Okay, இப்போ monocyte and lymphocyte. Okay, they are phagocytic. Monocyte என்றது phagocytic. They make up only 6 to 8%. Okay, they become macrophage and they phagocytize pathogen and cellular debris. Okay, then you have lymphocyte. It is around 20 to 25%. They are responsible for specific immunity. So cell mediated immunity agato, you have your humoral immunity agato, angada ungaloda lymphocytes varudhu. So B cell produce what kind of immunity pasangla? Humoral immunity. Okay, your T cell produce what kind of immunity pasangla? Cell mediated immunity. That is very, very important to understand. Okay, so that completes your WBCs. Okay, so idudha unga last part, platelets. நம்ம platelets என்னன்னு சொல்றோம்? Thrombocytes ன்னு சொல்றோம். Okay, they are produced in special cell. They are produced from megakaryocytes. ரொம்ப முக்கியம். This is your NCERT line. Okay, from where are these thrombocytes produced? Megakaryocytes. இந்த megakaryocytes ன்றது உங்க bone marrowல இருக்க ஒரு ஸ்பெஷலான செல். Okay, normally உங்க bloodல 1,50,000 to 3,50,000 platelets இருக்கும் per mm cube of blood. So this is also abundant compared to WBC. WBC ன்றது 6,000 to 8,000. Okay, platelets is a little more abundant. Okay, so platelets can release a variety of substance, most of which are involved in the coagulation or clotting of blood. எனக்கு blood clotting நடக்கணும், blood coagulation நடக்கணும்னா இது ரொம்ப முக்கியம். A reduction in the number can lead to clotting disorders and will lead to excessive loss of blood from the body. Okay, yes pasangla, this is the most இப்போ இந்த season இருக்குல்ல, from September to December, it's a dengue season. Correct? Dengue enna nadakudhu? The platelet count is decreasing. Okay, so the platelet count decrease ஆகும்போது என்ன ஆகும்? Internally there will be bleeding, brainல bleeding நடக்கும், intestineல bleeding நடக்கும், and the person can die. So platelets சில பேர்ல 40,000 10,000 அந்த அளவுக்கு கூட குறையும் when it comes to dengue. Okay, and can you remember any other disease that is involved with blood clotting? 12th standard la irukku. I'll tell you the name, lesson name also. Principle of inheritance and variation la ஒரு disorder irukku that is related with clotting. Can anyone tell me what is that disease?
Anybody? Hemophilia, ஞாபகம் இருக்கா? Hemophilia, we call that as bleeder's disease. Okay, so that is also caused due to certain genetic defects. Okay, so இதெல்லாம் நம்ம clear-ஆ பார்க்கலாம். இந்த clotting mechanism-ன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். clotting-னா என்னப்பா? இப்போ உங்களுக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அடிபடுது, கரெக்டா? இமீடியட்டா என்ன ஆகும்? நிறைய bleeding ஆகும், கரெக்டா? The blood will ooze out. So after some time, சில பேர்ல after few minutes itself the bleeding will stop. Correct? That stopping of bleeding is called as clotting. நிறைய பேர் bleeding-ம் clotting-ம் ஒரே விஷயம் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. They are not the same. They are two different things. Okay, so bleeding is oozing out of blood coming out. Okay, what is clotting? It is a stopping of bleeding is called as clotting. Clotting நம்ம இன்னொரு பேர் சொல்லி கூப்பிடுறோம். Yes, hemophilia. Correct. So clotting நம்ம இன்னொரு பேர் சொல்லி கூப்பிடுறோம். அது பேர் coagulation. Okay, coagulation or clotting of blood is exactly the same. Okay, so this is what we actually studied. Plasma இருக்கு, you have your cellular elements, you can see leukocytes and you can see platelets, you can see erythrocytes. இதெல்லாம் already முடிச்சது தான். Okay, function of blood: transport oxygen, carbon dioxide, nutrients, hormone. They regulate pH, body temperature, and they protect against blood loss through clotting, and they are also going to help in defense. This also already discussed. Okay, yeah. coagulation of blood, இது ரொம்ப important. கொடுத்திருக்காங்க, தனியாவே கொடுத்திருக்காங்க. So என்ன நடக்குது, what is the mechanism that is happening is what we are going to understand. Okay, this coagulum, the clot is made up of what na? The clot is made up of a protein called fibrin. Okay, so how do you define clot பசங்களா? Clot is a network of fibrin. இப்போ இந்த fibrin எப்படி produce ஆகுன்றது தான் question. Okay, fibrin are formed by the conversion of inactive fibrinogen into fibrin. Can anyone PDF TG-ல post பண்ணுவீங்களா? Okay, we will do it. கண்டிப்பா பண்ணலாம். இப்போ நான் என்ன கேட்டுட்டு இருந்தேன்? Can anyone tell me where is this fibrinogen present? சொல்லுங்க. ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த கிளாஸ்ல பண்ணோம். ஃபைப்ரினோஜன் எங்க இருக்கு பசங்களா? அது வந்து உங்க சீரம்ல இருக்கா, இல்ல ஃபார்ம்ட் எலிமெண்ட்ஸ்ல இருக்கா, பிளாஸ்மால இருக்கா, எங்க இருக்கு? வெரி சிம்பிள் क्वेश्चन. Where is your fibrinogen present? Answers please. Fibrinogen is present in your plasma. Okay, fibrinogen எங்க இருக்கு பசங்களா? என்னோட plasmaல இருக்கு. Okay, this fibrinogen, very good, all of you watching, very good, excellent. plasmaல இருக்கு, இப்பதான் படிச்சோம். இந்த fibrinogen வந்து fibrinக்கு மாறுது. Okay, இதெல்லாம் நம்ம clot ன்னு சொல்றோம். Okay, fibrinogen is converted into fibrin and that is what we call it as clot. It is one of the major protein. Very good. இது எப்படி வந்து they are actually converted? அதுக்கு வந்து ஒரு enzyme தேவை. So அந்த enzyme பேர் வந்து thrombin. Okay, so the enzyme that converts the fibrinogen into fibrin is called as thrombin. ரொம்ப important. Okay, so இந்த thrombin எங்க இருக்குன்னா, it is present in my plasma as prothrombin. Okay, so prothrombin is converted into thrombin. Okay, and what is the enzyme that converts prothrombin into thrombin? Thrombokinase. Okay, so inga parunga, prothrombin is converted into thrombin. And who is doing this prothrombin into thrombin? Thrombokinase. Okay, that's very important. புரிஞ்சதா? இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? Thrombokinase, what is the function of thrombokinase and what is the function of thrombin? Okay, am I clear? Now we will see the PPT, you will understand things much better. So அதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், எனக்கு இது எல்லாமே நடக்க calcium ions ரொம்ப முக்கியம். So they can ask you which is the mineral or which is the element that is involved in clotting of blood? Calcium. Everything is a possible question here. Okay, now we shall continue.
இதுதான் ஒரு homeostasis mechanism. என்ன நடக்கும்? bleeding ஆயிட்டே இருந்தா the person will die. You cannot maintain a constant internal environment. So இங்க தெரியுதா இந்த பிக்சர்ல இதுதான் உங்களோட blood clot. இந்த நூல் மாதிரி தெரியுதா இது பேர் fibrin. Okay, that fibrin is what we call it as a clot. Okay, we are going to understand how this clotting is happening. Okay, எல்லாரும் கிளியரா பாருங்க. இப்போ இங்க ஒரு அடிபடுது கரெக்ட்டா, இங்க ஏதோ ஒரு கட் ஆகுதுன்னா என்ன, அங்க இருக்க blood vessels வந்து rupture ஆகும். Okay, the blood vessel gets ruptured. So when the blood vessels gets ruptured, என்ன நடக்கும்னா அந்த இடத்துல இங்க பாத்தீங்களா அங்க போய் platelets போய் accumulate ஆகும். The platelets starts accumulating in that place. Okay, so at the site of injury they start accumulating. அப்ப என்ன நடக்கும்னா that platelets is going to release a substance called thromboplastin. Okay, this thromboplastin is activated to thrombokinase or prothrombinase illa thrombokinase rendume onnuda. Okay, this thrombokinase will convert your inactive prothrombin into active thrombin. இப்போ இந்த thrombin என்ன பண்ணுதுன்னா it is converting my serum or my plasma protein, serum கிடையாது, my plasma protein fibrinogen into fibrin, and that is going to form a clot. Okay, இதெல்லாம் எவ்வளவு நிமிஷத்துக்குள்ள நடக்கும் மேம்? within few minutes. Okay, if you are very healthy all this happens just within few minutes. Okay, புரிஞ்சுதா? did every ma'am blood groups இல்லையா? இருக்கு, next பண்ண போறேன். Yes, I'm going to do blood groups next. Carl-Landsteiner. இது புரிஞ்சுதா பசங்களா? What is a mineral that is involved in blood clotting? It is calcium. Okay, what is clot? It is nothing but fibrin threads. Am I clear? If you guys tell me if you are clear, we will continue, or else I can repeat this again, no problem. Respond பண்ணுங்க, that is very important. No response. Why? Please do respond. Yes, you guys asked. Here we have your blood groups. So blood groups yaar discover pannana? It was Carl-Landsteiner. So Carl-Landsteiner 1930 ல வந்து இத டிஸ்கவர் பண்ணாரு. இதுக்காக அவருக்கு வந்து நோபல் பிரைஸும் கொடுக்கப்பட்டுச்சு. ஓகே, ஸோ எத்தனை விதமான blood group இருக்குப்பா? ஹியூமன் பீயிங்ல எத்தனை விதமான blood group இருக்கு? You have 4, correct? A, B, AB and O. We'll talk about RH a little later. Correct? How are these blood groups classified? எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த blood groups எல்லாம் classify பண்றோம்? யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? Can anyone tell me based on what are the blood groups classified? Any idea? What is the point on which the blood groups are classified? They are classified based on the presence of antigen பசங்களா. Okay, so இப்போ உங்களோட I'll take an yellow color. Okay, இது வந்து உங்க RBC, இது வந்து உங்க A, this is your B, okay, this is AB and this is O. Okay, they are classified. Yes, very good, they are classified based on the presence of antigen. Okay, so inga antigen na enna, adu oru protein. And the protein enga irukona, it will be present on the surface of my RBC. Okay, so A blood group na they will have A antigen. Okay, B blood group na they will have B antigen. Okay, AB blood group na they will have both A antigen and B antigen. O blood group na they will have no antigen. Okay, so this is what your antigens are. In the antigen க்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட சீரம்லயோ இல்ல பிளாஸ்மாலயோ அதுக்கேத்த ஆன்டிபாடி இருக்கும். Okay, so you have antibody. So A க்கு என்ன ஆன்டிபாடி இருக்கும்? ஆன்டிபாடி AB ன்னு எழுதுறேன். A க்கு என்ன ஆன்டிபாடி இருக்கும்? B. Okay, B க்கு என்ன ஆன்டிபாடி இருக்கும்? A. Okay, இங்க ரெண்டு ஆன்டிஜனும் இருக்கிறதுனால இங்க வந்து there will be no antibody. Okay, இங்க வந்து ரெண்டு ஆன்டிபாடியும் இருக்கும். Am I clear? Did you all understand the antigen and antibody that is present? And what is this antigen pasangla? It's a glycoprotein. Okay, the glycoprotein that is present on the surface of the RBC is what makes the basis of classification of blood groups. Okay, purunjada everyone? Yes, very good. A, B and O. Okay,
இதை தான் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். A antigen, okay, and antibodies anti-B. Anti-B ன்னு சொன்னா அது பேர் antibody. Okay, இப்போ there is something called donor and recipient. Okay, you guys tell me who is called as a universal donor. நம்ம universal donor ன்னு சொல்லி நம்ம யாரை சொல்லுவோம்? Whom do we call it as a universal donor? சொல்லுங்க. இதை பார்த்துட்டே சொல்லலாம், இங்கே ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. Yes, very good, very good. இதை ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சுட்டு இருக்கோம். Why? Now my question is why. Don't tell me because he can donate blood to all the blood group. I'm asking you why. ஏன் வந்து O blood group வந்து எல்லாருக்குமே blood கொடுக்கலாம்? Okay, many students will tell, ma'am, அவங்க எல்லாருக்குமே blood கொடுக்கலாம், அதனால தான் அவங்க universal blood groupன்னு சொல்றாங்க. My question is ஏன் வந்து அவங்க எல்லாருக்குமே blood கொடுக்கலாம்? That is my question. What do you see here, guys? What do you see here? Why is, oh, you are O blood group. Good, good. No sugars. Okay, very close to answer, Janice. There is no antigen. Okay, people with O blood group do not have any antigen on their RBC. Okay, as a result, they can donate blood to any blood type. Okay, அதனால தான் நம்ம வந்து O blood group universal donor ன்னு சொல்றோம். Yes, antigen இல்ல, so வேற groups-க்கு கொடுத்தா problem இருக்காது, recipient-க்கு. Yes, correct, ரொம்ப simple. Okay, yeah, there will be no coagulation நடக்காது, அந்த இன்டராக்ஷனே நடக்காது. ஓகே, அதனால தான் O blood group வந்து எல்லா பிளட்டுக்கும், எல்லா blood groups இருக்கவங்களுக்கும் blood கொடுக்கலாம். எஸ், கிளியர், எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? இப்போ இன்னொரு விஷயம், AB blood group நம்ம யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட்னு சொல்றோம். யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட்னா என்ன? they can receive blood from A, they can receive blood from B, they can receive blood from AB and O. Can you tell me why? Can you tell me why AB blood group are called universal recipient? Again, the answer is on the board. Why? See this. Because they do not have any antibody. அவங்க கிட்ட ஆன்டிபாடியே கிடையாது. ஸோ அது என்ன ஆன்டிஜன் வந்தாலும் அந்த ரியாக்ஷனே நடக்காது. Okay, so since your AB blood group do not have any antibodies, there will be no blood coagulation reaction and hence they can receive blood from any blood type. Yes, எல்லா ஆன்டிஜனும் இருக்கு. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, there are no antibodies. Okay, புரிஞ்சுதா பசங்களா? Did everyone understand the reason behind why do we call them as universal donor and universal recipient? Okay, so we already know this. A antigen reacts with anti-A, antigen B reacts with anti-B. இப்போ A blood group இருக்க ஒருத்தங்களுக்கு அவங்க blood எடுத்துட்டு போய் ஒரு B blood group இருக்க பர்சன் போட்டோம்னா என்ன ஆகும்? agglutination ஆகும், இந்த மாதிரி clumping reaction ஆகும். Okay, and the person can even die. Yes, mixing of bloods with interactive antigen and antibody can cause clumping or agglutination. Okay, yes. ஸோ அதனால தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், எப்போவுமே நம்ம பிளட் டொனேட் பண்ணும் போதோ இல்லை பிளட் ரிசீவ் பண்ணும் போதோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் நோ த பிளட் குரூப். Okay, so you already சொன்னது தான், O blood group are called universal donor, okay, and AB blood group are called universal recipient. Okay, I think by now all of you will know the reason why they are called so. Okay, இப்போ நம்ம RH factor குள்ள போலாம். Okay, regarding the alleles and all, IA, IB, we will discuss that in principles of inheritance and variation. Okay, so other than A antigen and B antigen, there is one more antigen called RH antigen. என்ன இருக்கு பசங்களா? RH antigen ன்னு ஒன்று இருக்கு. Okay, and this RH antigen is responsible for A positive, A negative. இப்போ RH antigen இருந்தா அவங்கள என்னன்னு சொல்றோம்? Positive ன்னு சொல்றோம். Okay, RH antigen இல்லாட்டி அவங்கள என்னன்னு சொல்றோம்? Negative ன்னு சொல்றோம். Okay, and this RH came from a monkey name called rhesus monkey. Okay, so first it was discovered in rhesus monkey, so we have that. And negative blood group வந்து ரொம்ப rare பசங்களா. Okay, nearly 80% of the humans have RH positive. Anybody here having any negative blood group?
Anybody here watching the live, யாருக்காவது negative blood group இருக்கா? O negative, B negative, AB negative? It's very rare actually. Yeah. So இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். We have a condition called erythroblastosis fetalis. Anyone is having? அப்பா A positive na RH இருக்குமா ma'am? It again depends what your mother is. Chances நிறையாவே இருக்கு. Yes, positive. Oh, you are negative. Saran study NEET, you are negative. Yes. Okay, it's very rare. Compare பண்ணும்போது ரொம்ப rare தான் negative blood group. Okay, நீங்க பாத்தீங்கனாலே. இப்போ வந்து நம்ம RH incompatibility பத்தி பார்க்க போறோம். I will answer your question, drama queen. Just wait for few minutes. I will explain erythroblastosis fetalis. அப்போ உங்களுக்கு ஃபுல்லா புரிஞ்சிரும். And this is very important and ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பசங்களா. ஓகே, உங்க நீட் எக்ஸாமை விடுங்க, உங்க பயோ எக்ஸாமை விடுங்க, இது தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஓகே, so what it is called RH incompatibility. Okay, so in RH incompatibility, what it leads to erythroblastosis fetalis. Okay, அப்படினா என்ன? It is also called as hemolytic disease of the newborn. Okay, இது எப்போ நடக்கும்னா if the father is RH positive and the mother is RH negative. ரொம்ப நல்லா கொடுத்திருக்காங்க இந்த பிக்சர்ல. ஓகே, அப்பா வந்து பாசிட்டிவ், அம்மா வந்து நெகட்டிவ். ஓகே, there are chances that the child could be positive. Chances நிறையவே இருக்கு. Okay, so RH negative na enna? What will be the alleles? RH negative, RH negative. Correct? Here what could be the alleles? The alleles could be RH positive, RH positive, or it could be RH positive, RH negative. இந்த மாதிரி heterozygous conditionலயும் இருக்கலாம். Correcta? So there are more chances that the baby is RH positive. Okay, so எப்போ வந்து இந்த condition வரும்? Baby வந்து RH positive, அம்மா வந்து RH negative. Okay, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? When the baby is RH positive and the mother is RH negative, this particular condition arises. So என்னதான் நடக்குது பசங்களா இங்க? The RH positive blood cell enters the mother's bloodstream. இங்க பாருங்க, delivery timeல parturitionனா delivery timeல, கரெக்ட்டா? The mother's blood and the fetal blood come in contact with each other. Okay, so at that time what is happening? The mother is exposed to RH antigens. Okay, அப்போ அந்த அம்மா வந்து she will start developing RH antibodies. Okay, antigen வந்து obviously antibodies develop ஆகும். Okay, so during first pregnancy, at the time of parturition or birth, the mother's blood and the mother is exposed to RH antigen and the mother starts producing RH antibodies. Okay, இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? அந்த first babyக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ஏனா the mother has still not yet produced antibody. அது பிறக்கும்போது தான ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதனால ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. The first baby is safe. Okay, clear? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? இந்த ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சதா? Any doubts here? இது வரைக்கும் இப்போ இத நான் சொல்றேன். I want everyone to respond. Okay, இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா அதே months later you can see a lot of RH antibodies here. Okay, என்ன இருக்கு? RH antibodies அவங்க அந்த அம்மாவோட bloodல இருக்கு. Okay, the mother is becoming pregnant again and this time also it is an RH positive baby. இந்த வாட்டியும் RH positive baby இருக்கு. அப்ப என்ன நடக்கும் பசங்களா? During childbirth, correct? Pregnancy time la onnu prachana agadu. During childbirth, the mother's blood and the fetal blood comes in contact with each other. Now my mother's blood is already having RH antibodies. ஆமாவா இல்லையா? ஸோ என்ன பண்ணோம்? அந்த RH antibody போய் என்னோட RH antigen destroy பண்ணதான் பார்க்கும். Okay, it causes hemolysis. And where is this RH antigen present? It's present on the RBC. Okay, so this RH antibody is going to lyse the RBCs. Okay, it's going to break down the RBC and it is going to cause erythroblastosis fetalis. Illati we call it as the hemolytic disease of the newborn. அவ்வளவுதான். இதுதான் உங்க erythroblastosis fetalis. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? Particular topic? Yes.
ஸோ இதை எப்படி நான் சரி பண்ணுவேன்? ரொம்ப ஈஸி. முன்னதான் நிறைய பசங்க நிறைய சின்ன சின்ன குழந்தைங்க வந்து இறந்துட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, பட் nowadays if they know the mother is negative and the father is positive, they give an injection. ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க. அது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. மதர்ஸ் RH antibody. ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, மதர்ஸ் RH antibodies. So but the gynecologist or the doctor who is actually seeing the pregnancy has to look into this, has to keep this in mind. Second baby is RH positive. Yes, yes. Correct Akash, correct drama queen, absolutely correct. இவ்வளவுதான், ரொம்ப ஈஸி. Yeah, can we continue now? இப்போதான் நம்ம பிளட்டே முடிச்சிருக்கோம், இன்னும் ஹோல் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டமே இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. எஸ், can I continue பசங்களா? Please do let me know. So lymph, it passes through the capillaries in tissue. Some water along with many small water soluble substances move out into the spaces between that fluid is called as an interstitial fluid. ஓகே, இந்த இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிட் எல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் உங்களோட லிம்ஃபோட ஃபங்க்ஷன். ஓகே, எஸ், இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யுவர் லிம்ஃப். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ நெட்வொர்க் ஆஃப் வெசல்ஸ். நம்மளுக்கு எப்படி பிளட் வெசல் இருக்கோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே லிம்ஃபேட்டிக் வெசல்ஸ் இருக்கும், லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டம் இருக்கும். இட் இஸ் கோயிங் டு கலெக்ட் திஸ் ஃப்ளூயிட் அண்ட் ட்ரெயின் இன் டு மேஜர் வெயின்ஸ் அண்ட் தட் வில் கெட் இன் டு மை லிம்ஃப் நோட்ஸ். ஓகே, த கலர்லெஸ் பசங்களா, உங்க பிளட் வந்து கலர்ட், உங்க லிம்ஃப் வந்து கலர்லெஸ் fluid. Okay, it contains a specialized cell called lymphocytes and these lymphocytes help in immune response. இப்போதா பார்த்தோம், we spoke about B lymphocytes, T lymphocytes, right? The same thing here. Okay, lymph is also an important carrier of nutrients and hormones. Fats are absorbed through the lymph in the lacteals present in the intestinal villi. So உங்க intestineல finger like projections இருக்கும், கரெக்ட்டா? இந்த finger like projectionல lacteal ன்னு சொல்லி ஒரு structure இருக்கும், that is going to help in the absorption of fats. Okay, இவ்வளவுதான் lymph பத்தின information and it's quite important. Okay, yeah. Now let's talk about circulatory system. Okay, circulatory pathway. ரெண்டு விதமான circulatory pathway இருக்கு, கரெக்ட்டா? ஒன்னு வந்து open, இன்னொன்று வந்து closed. We discussed this last week. Can anyone in the class tell me what is open type of circulatory system and what is closed type? Open na enna, closed na enna? Romba easy. Solunga. You just have to put it in simple words and tell me. See, open type na, the blood is pumped directly into the body cavity. அது body cavity குள்ளேயே pump பண்ணப்படுது. Okay, there is no proper blood vessels, அந்த மாதிரி pathways வந்து அது கிடையாது. And where do you see open type circulatory system பசங்களா? Arthropods and mollusca. Okay, in cockroach it is a open type circulatory system. And closed type na enna? Blood, yes, directly mixed with blood, no blood vessels is open. Yes, very good, very good. All of you, என்ன தெரியுதோ ஆன்சர் பண்ணுங்க பசங்களா. There is nothing wrong in telling wrong answers. Okay, you are all learning, I am also learning. Okay, yes. Closed type na enna? The heart pumps blood into blood vessels. Certain network of blood vessel இருக்கும், அது arteries இருக்கலாம், veins இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். Okay, so that is your closed type. Can you, I'll ask a question. Can you give an example of an invertebrate having closed type circulatory system? Can you give an example of an invertebrate? Vertebrates எல்லாருக்குமே closed தான். Invertebrates-ல ஏதாச்சும் ஒரு example சொல்ல முடியுமா? Can anyone tell me an invertebrate having closed type circulatory system? Let me see who answers this. Very good. அவங்கலாம் சூப்பரா prepare பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். Very good Akash, very good. Annalida,
Okay, so annelida, all vertebrates have closed type. Okay, your annelida is an invertebrate that has a closed type circulatory system. Okay, shall we continue now, pasangla? So, enna mari heart irukku, what is actually happening, we will discuss. Chambered heart. Okay, fishes ku ethana chamber irukku? Rendu chamber irukku. Oru atrium, oru ventricle. Okay, then amphibians and reptiles, all of them have 3 chambered heart. Verum crocodile ku ethana chamber irukku? 4 chamber irukku. Amphibians reptiles 3 chamber irukku. One exception in reptile is crocodile. Crocodile has a 4 chambered heart. Okay, இப்போ நான் ஒரு question கேக்குறேன். Can you guys tell me the difference between an amphibian heart and a reptile heart? ரெண்டுத்துக்குமே என்ன difference? Both are 3 chambered. That's a similarity. I'm asking you a difference between an amphibian heart and a yes, hi green mind. Hi, yes. So can you tell me the difference between an amphibian heart and a reptile heart? Solunga paakalam. Yes, I will wait. Okay, I want the answer from you. Your crocodiles, birds and mammals have 4 chambered heart. Okay, 2 atria and 2 ventricles. Okay, so this is very very important. These are the types of heart. Okay, 3 vidhamana circulation irukku. Okay, that is single circulation, incomplete double circulation, and you have complete double circulation. So this is what I was talking about, open type circulatory system. Okay, so open type circulatory system nama enna solrom, and the blood nama enna solrom, hemolymph ndrom. The blood that is present in your open type circulatory system is called hemolymph. Differs based on the position of the heart. Illa, just think a little more. It is a presence and absence of valve. Okay, unga reptiles la vandu valve irukum, unga amphibians la vandu valve irukadu. Okay, yeah, so blood here is called hemolymph. Idu romba mukkiyamaana question, already sonnadha. And the body cavity in this open type circulatory system organism is called hemocoel. Ena unga body la the body cavity is itself filled with blood, so we call it as hemocoel. Okay, so where do we see it? We see it in invertebrates, insects, crustaceans and most of the mollusca. We see all this open type of circulatory system. Okay, so ellarku open type purinjirukom nambren. Closed type, annelids, earthworm. Okay, so blood is contained inside blood vessel. நம்மளே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, நம்ம blood vessel இருக்கு, arteries இருக்கு, veins இருக்கு, heart இருக்கு. Okay, there is a proper circulation that is happening. Okay, so that's very important. So closed type la 3 vidhamana circulation irukku. Onnu vandu single circulation. What do we call it, pasangla? Single circulation. Idu enga irukku? Fishes la irukku. They have a single circuit. Enna paakringa? They have a 2 chambered heart. You can see here, all of you, 1 atrium and 1 ventricle. What is happening? What do you see here? Only the deoxygenated. Eppome ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Blue color na deoxygenated, red color na oxygenated. That doesn't mean in your body the blood is blue and blood is red. Okay, it's not like that. Just for our understanding, நம்மளுக்கு ஈஸியா புரியணும்ன்றதுக்காக blue கலரும் red கலரும் கொடுத்திருக்காங்க. Okay, no, I'm not talking like that. Okay, yes, you can just find it out. Okay, நான் சொல்றேன். இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா, this heart receives only deoxygenated blood. Okay, அதனால நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, இதை venous heart ன்னு சொல்லுவோம். venous-னா என்னன்னா, it is deoxygenated blood. The word venous means deoxygenated. Okay, the atrium collects blood that has returned from the body. So இங்க என்ன நடக்குது? atrium போதா, இங்க உங்க gills இருக்கா? Can you see the gills where there is oxygenation that is taking place? Okay, and the arteries are going to transport that oxygenated blood to all the body parts. Okay, did everyone understand what is single? Okay, of blood enters please do like it, pasangla. Okay, next you can see here, gills la pode purify agudhu, thirupi systemic na enna, to my body parts. Heart to gills, gills to body, body to heart. You can remember this one line, that's it, it is done.
இந்த ஒரு லைன் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, yeah, mic is in my hand only. Is my voice again breaking? Can I continue? Is my voice fine? Clear இருக்கா இல்லையா? ஓ, சொன்னதை ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? ஓகே, ஐ வில் ரிப்பீட். ஒன்றும் இல்லை, திஸ் இஸ் யோர் சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் இஸ் சீன் இன் ஃபிஷஸ். ஸோ ஃபிஷஸில் என்ன நடக்குது, உங்கள் ஹார்ட்லேருந்து டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் இல்லை வீனஸ் பிளட் கில்ஸுக்கு போகுது. கில்ஸில் என்ன ஆகுது, கில்ஸ் இஸ் அ ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன். நம்மளுக்கு எப்படி லங்ஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து கில்ஸ் இருக்குது, கரெக்டாக? ஸோ கில்ஸில் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் நடக்குது. ஓகே, தென் யூ கேன் சி த பியூரிஃபைட் பிளட் இஸ் பாஸ் த்ரூ த ஆல் த பாடி பார்ட்ஸ். திருப்பி டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் இஸ் கனெக்டட் இன் த heart. அவ்வளவுதான். Okay, this is about your, it breaks consistently. Okay, now is it fine? Clear? Okay, clear. Okay. So next நம்ம பார்க்க போறது, we are going to discuss about incomplete double circulation. இப்போ வந்து single circulation முடிச்சிட்டோம், இப்போ வந்து double circulation போறோம். double circulation னா என்ன, your heart receives blood 2 times. double னா என்ன, 2 வாட்டி. so my heart is receiving blood twice. okay, yes, it's okay, fine, great. yeah, so இங்க வந்து இதை ஏன் நம்ம incomplete double circulation னு சொல்றோம்னா, here you can see the mixing of oxygenated and deoxygenated blood is taking place. ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகுது பசங்களா, அதனால தான் இதை வந்து நான் incomplete double circulation னு சொல்றேன். okay, so what is happening here, the left atrium, always remember the left side, you can see the left side receives oxygenated blood from gills, lungs and skin. okay, in the gills, lungs and skin என்னது, they are all respiratory organs. okay, the respiratory organs la வந்து respiration நடக்கும். okay, there will be exchange of gases that is happening. okay, and the left part receives this. okay, the right atrium receives deoxygenated blood. okay, right side எப்பவுமே deoxygenated, left side எப்பவுமே oxygenated. okay, then they get mixed up here. okay, where do they get mixed up, in this ventricle they get mixed up. okay, and the mixed blood in the single ventricle is pumped out. திருப்பி அந்த mixed blood வந்து pump பண்ணப்படுது. so இதனால தான் நம்ம இதை incomplete double circulation னு சொல்றோம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். am I clear? what is the example for incomplete double circulation? amphibians and reptiles except crocodiles. அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். okay, shall we continue பசங்களா? now what we have, complete double circulation. a best example, mammals and birds. okay, இங்க வந்து எந்த bloodum mix ஆகாது, your oxygenated and deoxygenated blood do not mix with each other. ரொம்ப முக்கியம். okay, 2 separate circulatory pathways are present. so என்ன நடக்குது, your right atrium receives deoxygenated blood, correct? then this deoxygenated blood is pumped into the lungs. in the lungs they get purified and again they come into the heart as a purified blood. it is a complete separation of oxygen rich and oxygen depleted blood. ரெண்டுமே செப்பரேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அதனால தான் இதை வந்து complete double circulation னு சொல்றோம். ஏன் double circulation னு சொல்றோம், because the blood enters my heart 2 times. 2 வாட்டி enter ஆகுது. am I clear? did everyone understand what are the 3 types of circulation? what are the 3 types? single circulation, incomplete double circulation and double circulation. இந்த 3 விதமான circulationம் ரொம்ப முக்கியம். okay, yes, shall we continue? yeah, so this is already discussed. left and right atria receives and pumps oxygenated and deoxygenated blood respectively to ventricle. so atria la irundhu ventricle போகும், அதே மாதிரி இந்த பக்கம் atria la irundhu ventricle போகும். okay, so ventricles pump it out without mixing of the blood. okay, yeah, புரிஞ்சிருச்சுனா I am very happy. இப்போ நம்ம heart குள்ள போறோம், கரெக்ட்டா? so heart is a very important organ. right from the time I was a baby till the time I die, this heart will be working.
Even when I am talking knowingly or unknowingly, my heart is performing so much function. When you guys are listening, your heart is performing so many functions. It is the size of your fist. Fist na ivlodha irukum unga heart. Okay, and it is 12 centimeter long, 9 centimeter wide, and 6 centimeter thick. Okay, it weighs around 225 grams in female adult to 300 gram in male adult. Idella avlo important kediyadu NEET exam ku. Just out of curiosity you can know. Now, what is heart made up of? Can anyone tell me? Heart is made up of what kind of muscles? Adiyum kuduthita, option kuduthita. Yes. Where is it located? It is a hollow cone-shaped muscular pump located within the mediastinum of the thorax. So, this is the mediastinum of the thorax. And one more thing, your heart is more towards your left side. Okay, on the left side la vandu heart vandu romba dastiya irukum. Okay, that's why you feel your heartbeat towards your left side. And this is the reason that my left lung is bilobed. ரெண்டு லோப் தான் இருக்கு என்னோட லெஃப்ட் லங். அதே என்னோட ரைட் லங் வந்து ட்ரைலோப்ட். ஓகே, பிகாஸ் இங்க ஹார்ட் வந்து அதோட ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிச்சு. எஸ், கார்டியாக் மசில். வெரி குட், வெரி குட். Okay, and heart is placed between the lungs and it rests on the diaphragm. This is my diaphragm. I think all of you know what diaphragm is. Diaphragm or diaphragm, however you pronounce it as. Okay, so your heart rests on the diaphragm. Okay, so ipa idha pathina nariya information nama kattukalam. Okay, now this is very very important pasangala. இந்த heart வந்து அவ்வளோ ஒரு என்ன சொல்றது சென்சிட்டிவான ஆர்கன். அதை வந்து நான் ரொம்ப பத்திரமா ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். So what is protecting my heart? My heart is protected by pericardium. Yes, pericardium என்ற ஒரு cavity இருக்கு. Okay, and what is this pericardium made up of? It is made up of 3 layers: the endocardium, the myocardium, and you have your pericardium. And the space between your heart and your pericardium is called as pericardial space. Okay, unga heart inga irukku, unga pericardium inga irukuna, the space is called pericardial space, and that space is filled with a fluid called pericardial fluid. Or fluid irukku, and the fluid per enna pasangala? Pericardial fluid. Okay, and what is the function of this pericardium and pericardial fluid? Can anyone tell me? Pericardium apro pericardial fluid oda function enna? Protection. Rombo easy. Ipo edachum ungalku suddenly adipattuchuna, that shock will be absorbed by your pericardial fluid. Okay, and it protects your heart. Okay, reduce friction. Yes, very good, very good. Okay, yeah. Now, the wall of the heart is made up of 3 layers. Okay, the epicardium is the epicardium, the epina outside, the epicardium, the myocardium, and the inner endocardium. Okay, 3 layers. What is this muscle வந்து நம்ம மயோகார்டியான்னு சொல்றோம். ஓகே, உங்க ஹார்ட் வந்து ஒரு மஸ்குலர் ஆர்கன் தான். இட்ஸ் நாட் ஈவன் கண்ட்ரோல்ட் பை யுவர் நியூரான்ஸ். ஓகே, நியூரல் கண்ட்ரோல் இஸ் வெரி வெரி லெஸ். ஹார்ட் பம்பிங் இஸ் இன்வாலண்ட்ரி. ஆமாவா இல்லையா? நான் நினைக்கிறேனோ இல்லையோ, நான் யோசிக்கிறேனோ இல்லையோ, நான் தூங்கும் போது, நான் சாப்பிடும் போது என்னோட ஹார்ட் பீட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ வி கால் அவர் ஹார்ட் ஆஸ் myogenic heart. Okay, so the muscles is going to control the contraction and relaxation. Yes, like pleural fluid which is there in lungs. Yes. Okay, so my heart is myogenic. My heart is controlled by muscles. அதனால தான் அந்த muscles நான் ஹெல்தியா பார்த்துக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, yes. Can we continue பசங்களா? Any doubts still here? Can we continue? என்னென்ன இருக்குப்பா? ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லி தரேன். Okay, so first you have 4 important blood vessels. Okay, superior vena cava, inferior vena cava. So in the superior vena cava agato, in the inferior vena cava agato, they are going to carry deoxygenated blood. In the blue color la kuduthirukangala, blue color la kuduthirukangala. So superior vena cava andradhu oru vein. Okay, I think all of you know veins carry deoxygenated blood, arteries carry oxygenated blood. Okay, so in the superior vena cava will carry my deoxygenated blood from the upper parts of my body. Okay, from the parts above my heart. அதே உங்க inferior vena cava will carry deoxygenated blood from the lower parts of my body.
ஓகே புரிஞ்சுதா superior vena cavaவும் inferior vena cavaவும் என்ன பண்ணுதுன்னு அது ரெண்டுமே பம்ப் பண்ணி எங்க அதோட blood பம்ப் பண்ணுதுன்னா உங்க right atrium குள்ள பம்ப் பண்ணிரும் okay this will also pump here and this will also pump here okay this is the first ever thing okay the next thing is pulmonary artery ma'am இப்போதானே நீங்க arteries carry oxygenated blood ன்னு சொன்னீங்க but பசங்களா there is one exception your right pulmonary artery carries deoxygenated blood pasangla it is a only exception so from where to where it is going to carry from heart to lungs yes can you guys tell me why the deoxygenated blood yes exceptions exist yes இந்த மாதிரி exceptions கண்டிப்பா கேட்பாங்க name the artery which carries deoxygenated blood name the vein which carries oxygenated blood they can definitely ask okay நான் கேட்ட question என்ன why do they carry deoxygenated blood to lungs very simple question why do your arteries pulmonary na enna lungs okay pulmonary artery is an artery that carries deoxygenated blood from heart to lungs for purification such a simple question purification kaga da adu vandu lungs ku podu okay ipo lungs la purification aicha so what will happen the blood the purified blood has to return back into the heart so anga yaar help pandrana pulmonary vein yes so pulmonary vein carries oxygenated blood from the lungs to the heart okay இது ரெண்டுமே exception pulmonary artery and pulmonary vein artery carries from heart to lungs vein carry from lungs to heart am I clear did everyone understand this இது ரொம்ப important ஆன விஷயம் நிறைய பேருக்கு confuse ஆகக்கூடிய விஷயம் okay if you guys have understood this please do put a victory sign in the chat section so I get a little more motivated to continue the session okay then aorta இந்த aorta என்ன மேம் பண்ணோம் aorta தான் largest artery கேட்பாங்க which is the largest artery in the heart it is your aorta okay so this aorta is going to carry the oxygenated blood from heart to all the parts of the body okay heart la irundhu ella parts ku adu kondu pora largest artery edu it is your aorta so left pulmonary artery enna pannom it carries deoxygenated blood yes to make it oxygenated it carries deoxygenated blood from heart to left lung adhe mari left pulmonary vein enna pannom it carries oxygenated blood from left lung to the left atrium okay so இந்த அஞ்சு முக்கியமானது okay what is that first you have left pulmonary artery right pulmonary artery adhe mari left pulmonary vein right pulmonary vein superior vena cava inferior vena cava aorta இந்த எட்டு விஷயத்தை மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும் okay I will just write it down so it will become very very easy for you so first you have pulmonary artery okay so pulmonary artery ரெண்டு இருக்கு கரெக்ட்டா left அப்புறம் right okay அதே மாதிரி உங்க pulmonary vein so pulmonary vein லயும் ரெண்டு இருக்கு ஒன்னு வந்து left இன்னொன்னு வந்து right okay then you have aorta okay then you have superior and inferior vena cava இங்க எழுதுறேன் superior and inferior vena cava okay so yes now if you understand the function of this you will be able to answer so many questions so pulmonary artery enna pannom deoxygenated blood from the heart to the lungs correct so deoxygenated blood d1 eludren deoxygenated okay deoxygenated blood from heart to lungs okay then vein enna pannom it is going to carry oxygenated one eludren oxygenated blood from lungs to heart okay then you have aorta enna pannom it is going to supply the oxygenated blood
entire body. என்னோட whole bodyக்கு இது வந்து கொண்டு போகும். Okay, that is the function of aorta. புரிஞ்சுதா பசங்களா? Did everyone understand still here? அப்புறம் இங்க superior and inferior vena cava collects deoxygenated blood from body to heart. Okay, இது ஒரு வாட்டி process பண்ணுங்க. I'll just drink a little bit of water by then. If you have any doubts, let me know. I want everyone watching this to tell me if you have understood this. புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? இது புரிஞ்சா முடிஞ்சது. பாதி. Yes, clear. Very good. Very good. Yeah. இது வந்து you can take a screenshot. Yeah. இப்போ chambers. What are the 4 chambers பசங்களா? Right atrium, எப்பவுமே atrium are the upper 2 chambers. A தான் first வரும். So A வந்து upper 2 chamber. Ventricles வந்து lower 2 chambers. Okay. So what is this right atrium? They are thin walled, smaller in size and receive deoxygenated blood. Okay. From where do they receive deoxygenated blood? From the vena cava. Okay. From the vena cava. Yes. Atrium left and right, ventricle right. Okay, yes, correct. Yeah, favorite lesson. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச lesson actually. Human physiology எல்லா லெசனுமே எனக்கு பிடிக்கும். Yes, except that sense organs, that eyes, ears, except that. Okay, especially ears. Ears தான் ரொம்ப confusing. நிறைய பேர் இருந்துச்சு. இப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஆமாவா இல்லையா? That was like very confusing. Okay. Then right ventricles, they are larger. Okay, உங்க right atrium வந்து குட்டியா இருக்கும், உங்க right ventricle வந்து largerா இருக்கும். They are thick walled. They pump deoxygenated blood to the lungs. உங்க lungsல இருந்து உங்க heartல இருந்து உங்க lungsக்கு pump பண்ணப்படும். Yes. Yeah, I know eyes and ears are removed. Yes. Yeah. Then you have left atrium. They are thin. Okay, they are smaller in size and receive oxygenated blood from the lungs. Okay, and how do they receive the oxygenated blood? It is via vein, pulmonary vein. Okay, left ventricle, they are larger and have thickest wall. So inga da left ventricle da na romba thick ah irukku paarenga evlo thick ah irukku paarenga left ventricle oda wall correct ah pumps oxygenated blood to the other parts of the body. Did everyone understand the 4 chambers of the heart? Right atrium, right ventricle. Left atrium, left ventricle. Always remember, right side is deoxygenated, left side is oxygenated. அவ்வளவுதான், ரொம்ப simple. Okay, so யாருக்கெல்லாம் இது புரிஞ்சதோ ஒரு victory sign கொடுங்க. We will continue now. Yes, இப்போ valves. Okay, நிறைய confusion. Bicuspid எது ma'am, tricuspid எது ma'am, confusion வந்தே வரும். Okay, so first you have atrioventricular valve. So atrioventricular valve na என்னப்பா? அது ஒரு கேட் மாதிரி. Okay, ஒரு கேட் மாதிரி, இது ஒரு ஜன்னல் மாதிரி, நீங்க எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். It prevents the backflow of blood. Okay, so valves prevent back flow of blood. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, so you have atrioventricular valve. Thank you. So you have அதே மாதிரி லைக் பண்ணுங்க and do comment it. So இப்போ நிறைய பேர் அந்த கமெண்ட்ஸை பார்த்து லைவ் பார்க்க வரலாம். Okay, yes. So you have atrioventricular valve. They are present between the atrium and the ventricle. இங்க தெரியுதா? இந்த atriumக்கும் ventricleக்கும் நடுவுல இருக்க valve தான் atrioventricular valve. Okay, so அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு valve இருக்கு, இந்த பக்கம் ஒரு valve இருக்கு. Tricuspid valve and bicuspid valve. Okay, ரெண்டு atrioventricular valve இருக்கு. உங்க tricuspid valve எங்க இருக்குன்னா, it is between my right atrium and right ventricle. Okay, அதே உங்க bicuspid valve வந்து left atrium and left ventricle. Okay, T comes later. R is also later. So this right la வந்து உங்க right side la வந்து tricuspid. Okay, உங்க left side la வந்து bicuspid. இப்போ 1 2 3 எழுதுறீங்க கரெக்ட்டா? 3 எந்த பக்கம் வருது? It is towards your left side. So similarly you remember 3 for tricuspid. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? இந்த tricuspid valve எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு? எங்க இருக்கு? right atrium, right ventricle. Here
Any doubts here about your atrioventricular? Semilunar valves பத்தி பார்க்க போறோம். Okay, so what is a semilunar valve? It is between the ventricle and the vessel. Okay, ventricle ko vessel ku nadula irka valve பேர் தான் semilunar valve. Okay, so first உங்க left உங்க right ventricle ko okay உங்க pulmonary artery ku nadula ஒரு valve இருக்கும். Okay, so I will just show you one second. So இதுதான் உங்க heart na, this is your right atrium, this is your right ventricle, correct? So enna agum, the deoxygenated blood will flow from right atrium to right ventricle. From right ventricle it will go into what? A pulmonary artery or pulmonary artery kulla pogum, correct? The valve that is present between your right ventricle and pulmonary valve, pulmonary artery, it's called as semilunar valve. Okay, so இது வந்து ஒரு semilunar valve. Okay, அதே உங்க left side எடுத்துக்கோங்க. Okay, left atrium, left ventricle. So என்ன ஆகும்? left atrium ல இருந்து left ventricle க்கு oxygenated blood pump பண்ணப்படும், கரெக்ட்டா? So அங்க இருந்து it goes into aorta. Correct? So the valve that is present between your left ventricle and aorta is called semilunar valve. The valve that is present between your right ventricle and pulmonary artery, இத வந்து நம்ம semilunar valve ன்னு சொல்றோம். புரிஞ்சதா? Did everyone in the class understood semilunar valve? One valve is present between the right ventricle and pulmonary artery, another valve is present between the left ventricle and aorta. அவ்வளவுதான், ரொம்ப ஈஸி. புரிஞ்சதா புரியலையா? So we valves வச்சு, இந்த chambers வச்சு, இந்த blood vessels வச்சு தான் இப்ப நம்ம cardiac cycle படிக்க போறோம். Thank you. Yes. So tricuspid valve எங்க இருக்கு? It is present between your right atrioventricular orifice. Orifice தான் meeting point. Function, it prevents the blood from moving from right ventricle into right atrium during ventricular contraction. Pulmonary valve. Pulmonary valve எங்க இருக்கு? It is present, இது ஒரு semilunar valve. Okay, it is present between your right ventricle and your pulmonary artery. Okay, it prevents the blood from moving from pulmonary trunk into the ventricle during ventricular relaxation. So in the entire cardiac cycle இருக்கு, அதனால தான் இத ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க பசங்களா. Okay, yes. So semilunar valve, mitral valve ன்னு சொல்வோம். நம்ம எதை வந்து mitral valve ன்னு சொல்றோம்? We call the bicuspid valve as mitral valve. This is also a very important question. Okay, which valve? Mitral, M-I-T-R-A-L, mitral valve. Okay, adhe, it's going to prevent the backflow of blood. Aortic valve எங்க இருக்கு? Between the left ventricle, LV னா என்ன? Left ventricle and aorta. அவ்வளவுதான். Valves எல்லாம் முடிச்சாச்சு. 4 valve: tricuspid, bicuspid, semilunar valve. Okay? This is the entire structure of your heart பசங்களா. Okay, இது almost எல்லாமே முடிச்சிட்டோம் நம்ம. இங்க பாருங்க, first என்ன இருக்கு? superior vena cava ஆயிடுச்சு, கரெக்ட்டா? superior vena cava என்ன பண்ணுது பசங்களா? deoxygenated blood from upper parts. inferior vena cava என்ன பண்ணுது? deoxygenated blood from lower parts. Okay, so where it is pumping? Into the right atrium. From the right atrium, where it is going? Into the right ventricle. What is the valve that is present here? It is your tricuspid valve. Okay, அங்க என்ன, அது இங்க போதா? இங்க இருந்து எங்க போகுது? It is going to your pulmonary trunk. Okay, that is your pulmonary artery, your left and right pulmonary artery it is going. Okay, இங்க என்ன valve இருக்கு? என்னோட semilunar valve இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பாருங்க, you have the oxygenated blood entering via your pulmonary veins to the left atrium. From the left atrium it goes into the left ventricle. From the left ventricle it goes into the aorta, where it is supplied to the entire system. இது புரிஞ்சிச்சுனா cardiac cycle இன்னும் வரப்போற டாபிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Okay, clear? Yeah. Arteries, there are 3 kinds of blood vessel: arteries, veins and capillaries.
they are stronger, okay, because they have to carry oxygenated blood. Okay, they are elastic vessels. Elastic na enna, adu vandu konja expand agakuriya vessel, okay, and they carry blood away. So that is what heart and pressure vandu adhigama irukum. Okay, they contain oxygenated except pulmonary. Other branches of those arteries are going to, inga பாருங்க artery, இது வந்து artery, அந்த artery வந்து branch out ஆகுது. என்னவா branch out ஆகுது? arterioles ஆ branch out ஆகுது. Okay, this is very 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 important. So arteries என்ன strong, vessels வந்து elastic ஆ இருக்கும். Okay, elastic na என்ன? Voice breaking ah, இப்போ okay va? Is it fine now? Can we continue? Not audible ma'am, voice break ஆகுது ma'am. இப்போ okay va? நான் அத ஃபுல்லா அப்படியே கையிலே வச்சிட்டு சொல்லி தரேன். Now it is not audible. Is it fine? Okay, it's fine. Okay, நான் கையிலே வச்சிட்டு சொல்லி தரேன். Okay, I will not shake my hands much. Okay, but அதான் hands இத hand gesture இல்லாம சொல்லி கொடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். Yes, so you have arteries and arterioles. Okay, so that's very very important. So pressure வந்து எங்க அதிகமா இருக்கு? உங்க arteriesல அதிகமா இருக்கு. Next, veins என்ன பண்ணும்? They carry blood towards the heart. Okay, அது நம்ம ஹார்ட்டுக்கு கொண்டு வருது blood. Okay, they carry what? Deoxygenated blood except pulmonary vein. What are their small branches called? Venules. இங்க பாருங்க, இது வந்து உங்க vein. The veins will branch out into venules. Arteries will branch out into arterioles. Veins will branch out into venules. ரொம்ப easy. Okay, yeah. Capillaries. இப்போ capillaries na என்ன பசங்களா? இங்க பாத்தீங்கல்ல, I will show you one picture back. So inga pathingala, you can see this venules will now split into capillaries, arterioles will now split into capillaries. They are the finest branch of blood vessel. So blood vessel ne romba kuttiyana blood vessel enna capillaries. Okay, they have the smallest diameter. They connect the arterioles and the venules. Okay, they are the extensions of the inner lining of arteriole. They consist of a single layer wall called endothelium. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So இங்க பாத்தீங்களா, இது வந்து உங்க blood vessel. Okay, இது ஒரு blood vessel னு வெச்சுக்கோங்க. There will be a lining. The epithelium that lines the blood vessel is called endothelium. Okay, I repeat, the epithelium that lines the blood vessel is called as endothelium pasangla. Everyone are understanding what is endothelium? ஒரே ஒரு layer of endothelium இருக்கும் உங்க capillaries-ல. Okay, so this is an important question. So conducting system of heart நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ arteries பார்த்துட்டோம், veins பார்த்துட்டோம், we also saw capillaries. Okay, இப்போ இது ரொம்ப முக்கியம். எப்படி ஒரு heart வந்து heart beat generate பண்ணுது? heart-ஓட function என்ன பசங்களா? ரொம்ப ஈஸி. இட்ஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பம்ப் த பிளட். அது பிளட்டை பியூரிஃபை பண்ணுதா? கிடையாது. பிளட்டை ஏதாச்சும் சேஞ்ச் பண்ணுதா? கிடையாது. எப்படி நம்ம வீட்டில் ஒரு மோட்டர் இருக்குது கரெக்டாக, தட் மோட்டர் இஸ் கோயிங் டு பம்ப் த வாட்டர். சிமிலர்லி யூ ஹாவ் யுவர் ஹார்ட். ஹார்ட் இஸ் மியர் பம்பிங் ஆர்கன். Okay, clear pasangla? It doesn't have any feeling, it doesn't have anything else. It is just your pumping organ. Okay, the rhythmic contraction of the atria and ventricle. So the atria and ventricle contract, relax, and that is how my heartbeat is functioning. Yes, please put live video in 𝒕𝒑 Tamil. Yes, kandipa pandren, because after 2 o'clock there is some issue there, but I will definitely do. Next week la na kandipa pandren live 𝒕𝒑 Tamil. Yes, I promise. என்ன சாப்டர் வேணும்னு கூட சொல்லுங்க, we will do it. Okay, yeah. என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், there is a nodal tissue. என்னென்ன ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு உங்க ஹார்ட் பீட்டுக்கு. ஒன்று வந்து muscular and nodal tissue.
Okay, so human heart is myogenic. Kepanga, what kind of heart is human heart? Myogenic. Now we are going into SAN, AVN, Purkinje fibers. Adella clear ah padikalam. Okay, so nodal tissues, there are of two types. Sinoatrial node, I will use another color. Sinoatrial node. So the sinoatrial node na enna pasangala, it is basically located in the upper right corner of your right atrium. Enga irukku enoda right atrium la upper right corner la irukku. Okay, idu ennadhu ma'am, idu vandu or muscle. Okay, it's a muscular structure and this is where my heartbeat is initiated pasangala. So this SA node, SAN, okay, so we call it as SAN, and this SAN is called as pacemaker. Okay, ஏன் இதை வந்து நான் பேஸ்மேக்கர்னு சொல்கிறேன்னா, because it is going to regulate my heartbeat. நிறைய ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸில் இந்த SAN வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. ஓகே, ஸோ தே பிளேஸ் அன் ஆர்டிஃபிஷியல் பேஸ்மேக்கர். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆர்டிஃபிஷியல் பேஸ்மேக்கர், இந்த சைனோஆட்ரியல் நோட் கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. ஸோ ஹார்ட் பீட் வந்து ப்ராப்பராக ஆகாது. ஸோ தே வில் பிளேஸ் திஸ் பேஸ்மேக்கர் இன் தெம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் கால்ட் பேஸ்மேக்கர் பசங்களா? Sinoatrial node. Okay, புரிஞ்சதா? Did everyone understand what is sinoatrial node? It is where your heartbeat is generating, and action potential in SA node is generated. Yes or no? I want everyone watching the live to tell me. இப்போ இந்த SAN க்கு ஆப்போசிட்டாவே இந்த வென்ட்ரிக்கல் கிட்ட, எந்த வென்ட்ரிக்கல் கிட்ட, உங்க சாரி, in between your atrium and ventricle there is another node called AVN. Okay, located in the base of your right atrium we have AVN, atrioventricular node. Okay, so இந்த ரெண்டு நோடு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் ஹார்ட் பீட்டை கண்டக்ட் பண்ண. ரெண்டு நோடல் டிஷ்யூஸ்ன்னு வாங்க. ஒரு நோடல் டிஷ்யூ வந்து SAN, இன்னொரு நோடல் டிஷ்யூ வந்து AVN. I want everyone to put it in the chat section. SAN AVN ன்னு போடுங்க, SAN AVN ன்னு போடுங்க. ஸோ இதில் எது பேஸ்மேக்கர்? SAN. ஓகே, இப்போ bundles and fibers, ரெண்டு நோடல் டிஷ்யூ ஆச்சா, இப்போ ரெண்டு பண்டலும் ஃபைபர்ஸும் இருக்குது. ஒரு பண்டல் வந்து ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலார் பண்டல். ஆல் ஆஃப் யூ see here carefully. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு பண்டல் வருது. பண்டல்னா என்ன? இட்ஸ் bundle of muscle fibers. Okay, so that muscle fiber is called as AV bundle. Okay, so passes through the atrioventricular septum and divides into two branches. One is the right branch, another is the left branch. So ரெண்டு branch-ஆ divide பண்ணது. இந்த yellow color-ஐ follow பண்ணுங்க. Okay, each branch pass through the ventricular wall of its side. You can see it is passing through the ventricular wall. Okay, AV bundles in ventricular wall. இந்த AV bundle இருக்கா, இந்த AV bundle வந்து இன்னும் குட்டி குட்டியா spread ஆகும். இன்னும் குட்டி குட்டியா. So இப்படி இருக்கா, I will just show you. இந்த குட்டி குட்டியா இருக்கிறது இன்னும் இப்படி small minute spread ஆகும். Okay, that is what we call it as Purkinje fibers. Okay, so இந்த fibers நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? சில பேர் Purkinje வாங்க, நான் Purkinje ன்றேன். Okay, it's a common noun, no problem. Purkinje fibers ன்றோம். Okay, what is Purkinje fiber? The AV bundle that is entering your ventricle splits into small minute fiber like structure. They are called as Purkinje fiber. Okay, இப்போ இந்த AV bundleையும் ஓகே இந்த Purkinje ஃபைபரையும் இதுவும் சேர்த்து I call it as a bundle of his. என்னன்னு சொல்றேன் பசங்களா? Bundle of his ன்னு சொல்றேன். Okay, so these are the different parts of your nodal tissues. Okay, clear? SAN and AVN, very good, very good. So நான் இப்போ ஹோலா உங்களுக்கு சம்மரைஸ் பண்ணிடுறேன், இன்னும் கிளியரா புரியும். ஓகே, ஸோ இது வந்து உங்கள் ஹார்ட்னு வச்சுக்கோங்க. So imagine this is your heart. ரொம்ப ரஃப்பான டயக்ராம் தான் வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன். ஓகே, so you have SAN here. என்ன இருக்கு பசங்களா? SAN. இங்க என்ன இருக்கு? AVN இருக்கு. Now this AVN is splitting into what? AV bundle. The right AV bundle and the left AV bundle. Okay, now this AV bundle is splitting into what? Purkinje fibers. என்ன ஸ்ப்ளிட் ஆகுது? அது Purkinje fibers-ஆ ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. இப்போ நேமிங் பண்ணிடலாமா? ஸோ நேமிங் பண்ணால் முடிஞ்சது. இதுதான் நம்ம வந்து கண்டக்டிங் சிஸ்டம் ஆஃப் ஹார்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது என்னது? SAN.
AN. Okay, what is this? It is AVN. Okay, what is this? AV bundle. Okay, இது என்னன்னு சொல்றோம்? Right AV bundle, RAV. So இது என்னன்னு சொல்றோம்? LAV. So இது என்னது? Purkinje fiber. Purkinje fiber. Okay, and this RAV plus Purkinje fiber together, what do we call it as pasangla? Bundle of His. Avladan. Clear? I want everyone to respond if this is clear or not. Yes, or victory sign kudunga so we can proceed. இது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும். இப்போ நம்ம இதில் இருந்து எப்படி ஒரு ஹார்ட் பீட் கண்டக்ட் ஆகுது, எப்படி ஒரு நம்ம ஹார்ட் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகுதுன்றதை பார்க்க போகிறோம். ஓகே, எஸ், we will continue. SAN, AVN, bundle of His and Purkinje fiber. இப்போ என்ன நடக்குது பசங்களா? What is actually happening? Your SA node, who is initiating the heartbeat pasangla? SA node. Okay, and sends out an excitation signal every 0.85 second, causes the atria to contract. Okay, in the SA node enna pannom, it generates an action potential or charge develop pannom. Okay, action potential na enna nervous system chapter la clear ah solli tharen. Okay, so it is going to pass to AV node. So passing the ball aadra mari, correct ah? Or ball vandu orthanga kitta irundhu innorthanga kitta pass pandrom. Inga ball pass pannama we are passing the potential, we are passing the charge. Okay, so it is passed from SA node to AV node. Okay, from AV node it is passed to my bundle. What is that? AV bundle. AV bundle, right AV bundle, left AV bundle. So adu vandu ella bundles kume pass agudhu. So finally enna agudhu? My ventricles will contract. Okay, so you can see this is my ventricles. It is going to cause rapid contraction of my ventricles. So என்னோட ventricles contract ஆகும்போது என்னோட upper two chamber relax ஆகும். That is called ventricular contraction பசங்களா. Okay, so who is initiating heartbeat? It is your SA node. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். SA node initiates your heartbeat. Okay, if there is any doubt, do let me know. Okay, yeah. இப்போ நம்ம cardiac cycle குள்ள போறோம். Okay, so what is cardiac cycle? It refers to the sequence of events that takes place when the heart beats. Okay, joint diastole, atrial systole, ventricular systole. Diastole na enna, systole na enna? Can anyone in the class tell me what is a diastole and what is a systole? Yes, the cardiac cycle மொத்தத்துக்கே வெறும் 0.8 seconds தான் நடக்கும். Okay, this entire 3 events takes place for 0.8 seconds. Remember, இது ரொம்ப ஈஸியான question, நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. Yes, what is diastole? Diastole na relaxation. Okay, joint diastole na all the 4 chambers of my heart, the upper 2 chambers and the lower 2 chambers, all of them are in a very very relaxed state. Okay, enna agum relaxed state ana my tricuspid and the bicuspid valve open. Okay, so inga enna nadakudhu, enoda tricuspid valve enoda bicuspid valve open agudhu. Open agumbodhu enna agum, my blood from right atrium pours into the right ventricle and my blood from the left atrium pours into the left ventricle. Okay, இந்த tricuspid and bicuspid valve open ஆகும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, என்னோட semilunar valve வந்து க்ளோஸா இருக்கும். Okay, all the 4 valves cannot be open together. Tricuspid bicuspid open ஆனதா இது க்ளோஸ் ஆயிருக்கும், இது ஓபன் ஆனா இது க்ளோஸ் ஆயிருக்கும். Okay, am I clear பசங்களா? Please do let me know what is happening here. ஓகே, ரொம்ப ஈஸி, எல்லா சேம்பரும் ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருக்குது. ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, உங்கள் ட்ரைகஸ்பிட் வேல்வும் பைகஸ்பிட் வேல்வும் ஓப்பன் ஆகுது. ஓப்பன் ஆகும்போது the blood from the right atrium flows into right ventricle, the blood from the left atrium flows into the left ventricle. That's it. This is your joint diastole. Okay, yes. Next, atrial systole. Atrial systole na enna, the upper 2 chambers are contracting. Okay, na sonnala SAN generates action potential and solli. Okay, when an action potential is generated, you can see the upper 2 chambers will actually contract. Okay, both the atria, the AV valves open. So inga enna nadakudhu pasangala, the semilunar valves open.
No, not semilunar valves. Yeah, the AV valves, that is your atrioventricular valve are not semilunar. Tricuspid and bicuspid valve are open. So rendithulume they are open. Okay, so blood flows into the respective ventricles. You can see the blood is flowing into the respective ventricles. So unga joint is diastole, atrial systole, unga bicuspid and tricuspid valve are open pasangla. Okay, and atrial systole takes 0.1 second while the atrial diastole takes 0.7 seconds. Okay, am I clear? Did everyone understand what is happening? So inga irundhu inga blood flow aayirukku. Okay, and all this happens fraction of a second nu solvangala, and the fraction of second la dhaan ivlo vishayam nadakudhu. Okay, next ventricular systole. Ventricular systole na enna? The ventricles are contracting. So the ventricles begin to contract. Appo enna agum? The ventricles contract achina enna agum? My AV valves, that is your tricuspid and bicuspid valve, close. Okay, the semilunar valves open, and the pressure of the blood in the ventricles is more. You can see the pressure of the blood in the ventricles is more. Ventricle and the contract pandrom. Okay, so the pressure is more, and you can see the blood is flowing into the aorta and into the pulmonary vein respectively. Okay, romba mukkiyam. இந்த cardiac cycle தான் நிறைய பேருக்கு confusion ஆகுது. Joint diastole, atrial systole, ventricular systole. These are the three important steps of your cardiac cycle. Okay, the ventricular systole enna agudhu? Your semilunar valves will close later on. Okay, when the pressure of the blood in the ventricles exceeds in the greater arteries, the semilunar valve open and blood enters into the great arteries. Okay, heart sound. ரெண்டு சவுண்ட் வருது நமக்கு, லப் அண்ட் டப். இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின், நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. So why do you get this lub sound? It is because of closure of AV valves. AV valves na enna? Atrioventricular valves. Okay, and you have this dub sound because it is because of the closure of semilunar valve. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது ஒன்று தெரிஞ்சா உங்களுக்கு ஈஸியாக 4 மார்க் வந்துடும். ஓகே, லவ். இப்போ நீங்கள் ஸ்டெத்தஸ்கோப்பில் நீங்கள் வந்து கேட்டிருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஹார்ட் பீட்டை வில் ஹாவ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சவுண்ட், நெக்ஸ்ட் ஒரு சவுண்ட். போத் த சவுண்ட் கன்ஸ்டிடியூட்ஸ் டு ஒன் ஹார்ட் பீட். One sound is because of AV valves close. AV valves close na enna? Tricuspid and bicuspid valves close. Okay, inga parunga indha valves close agudha, semilunar valve open ah irukku. Okay, inga parunga indha valve open ah irukka, indha valve close agudhu. The closing da ungalku and sound varudhu. Okay, did everyone understand this lub and dub? புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும் பசங்களா? ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க please. We can continue. Yes, cardiac output நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. What is this cardiac output? It is a volume of blood pumped from heart. Okay, that is especially we are considering the left ventricle into the systemic aorta in 1 minute. What kind of blood your left ventricle pumps? It pumps your purified oxygenated blood. So we can tell it as the amount of oxygenated blood pumped from your left ventricle into the aorta in 1 minute is called as cardiac output. Okay, இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா stroke volume into rate of the heartbeat. Okay, so stroke volume என்றது ஒரு செகண்டுக்கு, okay, it is 70 ml for one cardiac cycle. Okay, for one cardiac cycle 70 ml of blood is pumped. Okay, so we multiply into 75 times. Why 75 times? Because your heart beats around 72 to 75 times every minute. So cardiac output enna pasangala? 5.25 liter or even 5 liters per minute. So ஒரு நிமிஷமும், இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்க ஒரு நிமிஷமும் 5 லிட்டர், எத்தனை லிட்டர்? 5 லிட்டர் blood வந்து உங்க ஹார்ட் பம்ப் பண்ணுது. Okay, adu purified blood pump பண்ணுது. Okay, are you guys understanding? See the fascination. So எவ்வளவுலாம் நம்ம சாதாரணமா ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னா விஷயம் நடக்குது பாருங்க. So please do make a note of this formula. Are you guys finding it interesting? Are you guys understanding rate of heartbeat? Yes? Okay. Electrocardiograph.
Have you guys seen? Out of curiosity I'm asking. நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க கரெக்ட்டா? So it is a graphical record of the electric current produced by the excitation of cardiac muscle. Okay, நம்ம யூஸ் பண்ண இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேரு electrocardiograph. Okay, and the graph கிடைக்குதுல அது பேர் electrocardiogram. Okay, so it was basically discovered by this person Enthoven and he was awarded Nobel Prize. எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா? இப்போலாம் ECG வச்சு you can tell when whether they had a cardiac arrest, whether they had a heart attack, எல்லாமே சொல்லிடலாம். Okay, ECG abnormal இருந்தாலே there is something wrong with that person. Okay, so இதை வந்து lines வரும், correct? So you have P, Q, R, S and T. You can see the entire cycle inga parunga 0 to 0.8. So this indicates this kind of one graph indicates one cardiac cycle. Okay, இத வச்சே நான் சொல்லிரலாம் அந்த ஹார்ட் பீட் எவ்வளவு ரெகுலரா இருக்கு எவ்வளவு irregular-ஆ இருக்கு. A flat line indicates that heart is not functioning, the person is dead. Movies la எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. RS, what is T? இந்த வருஷம் எக்ஸாம்ல கூட கேட்டிருந்தாங்க 2023 எக்ஸாம்ல கூட கேட்டிருந்தாங்க இது. Okay, so what does P represent? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So P represents excitation or atrial depolarization. Okay, so என்ன சொல்றாங்க? Depolarization of atria ன்னு சொல்றாங்க. Here what is happening பசங்களா? Both the atria are contracting, the upper two chambers are contracting. You can see that is when you get an upper wave like this. Okay, ஏன் இந்த chamber வந்து activate ஆகுது? Because of the presence of SAN, because of the presence of sinoatrial node, the upper two chambers are contracting. Okay, so the conduction starts here. So P na enna? It represents atrial depolarization. I want everyone watching this slide to tell P wave dash atrial depolarization or atrial contraction. எழுதுங்க பசங்களா, learn this right here because they have been asking. ஒரு ரெண்டு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க இது ECG பத்தின question. Okay, then you have QRS complex. இது ரொம்ப easy. இந்த QRS இது மூணுமே சேர்த்து என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா it represents ventricular depolarization. Okay, P wave represents atrial depolarization. Yes or no? Then you have your QRS represents ventricular depolarization. Yes, QRS, அதாவது QRS complex ன்னு சொல்றோம். It's a triangular wave. It starts with Q, okay, it becomes a peak here R and it ends with RS. Okay, so here what is happening? Your ventricles are undergoing depolarization. Okay, very easy. நாலே word, 4 mark, அவ்வளவுதான். Then T wave. T wave is a dome shaped wave. It actually represents ventricular repolarization. Okay, T wave enna represent பண்ணுது? Repolarization of ventricles. Okay, so this is repolarization of ventricle, this is depolarization of ventricle, this is depolarization of atria. Okay, மூணு முக்கியமான விஷயம். You will see questions. I'm going to discuss questions and you will see questions from this. Okay, yeah, double circulation. Double circulation na enna pasangla? We already discussed. It has two things. One is systemic, another one is pulmonary. Okay, so what is systemic circulation? What happened to this pen now? Okay, so what is systemic circulation? It is a circulation between heart, okay, and body parts. That's system ன்னு சொல்றோம். Okay, pulmonary na enna? Between heart and lungs. Between heart and lungs it is called pulmonary. Okay, between your heart and your body parts it is called systemic. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Did everyone understand what is systemic and pulmonary circulation? Any doubts here? Okay, இப்போ pulmonary circulation பார்க்கலாம். It is the exchange of blood between the lungs and the heart. So என்ன நடக்கும்? எல்லாரும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இப்போ right atrium la irundhu it's coming to right ventricle. From the right ventricle it goes to the pulmonary artery. From the pulmonary artery it goes to the lungs. In the lungs it is purified.
ஓகே, இது பாதி சைக்கிள் ஆயிடுச்சு. இந்த பியூரிஃபைட் ஆன பிளட் திருப்பி எங்க வருது? என்னோட லெஃப்ட் ஏட்ரியம்குள்ள வருது. லெஃப்ட் ஏட்ரியம்ல இருந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்குள்ள போகுது. திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் as pulmonary circulation. Okay, so the blood is going as a deoxygenated blood and it is entering back as oxygenated blood. Okay, that is what we call pulmonary circulation. This is systemic circulation na enna pasangala? You can see here the veins. You have your vena cava, superior and inferior vena cava. Enna panadhu? It is basically carrying it here to the left atrium, right atrium. From the right atrium it is going into the right ventricle, correct? From the right ventricle it is going here, it is purified. Inga varudhu thirupi inga irundhu it is going to the aorta. The aorta is going to carry all the blood, oxygenated blood to the body parts, correct? In the body parts what is happening here? There is again exchange of gases. The oxygenated blood becomes again deoxygenated. Yes, so that is a whole idea. It is ரொம்ப simple. When compared to other topics, systemic and pulmonary circulation are very easy. You should remember what blood vessel carries what. Okay, that is very important here. புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? Systemic and pulmonary circulation ரொம்ப ஈஸியா கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. அதே ஒரே விஷயத்தை திருப்பி மாத்தி சொல்லியிருக்கோம் அவ்வளவுதான். So that you guys will learn it. Okay, so from right ventricle you have your deoxygenated blood going into the pulmonary artery. From the pulmonary artery it's going into lungs. In lungs it gets oxygenated. Oxygenate ஆகி எங்க போவோம்? pulmonary vein க்கு போவோம். pulmonary vein ல இருந்து எங்க வரும்? left atrium க்கு வரும். Okay, from left atrium it enters into your systemic circulation. Okay, clear pasangla? Please do let me know if it is clear. Systemic circulation. Okay, that I have already discussed. Inga parunga. So this is what is happening. So systemic circulation la mukkiyamaana vishayam enna, the oxygen is taken in the tissue and carbon dioxide is given to the blood. ஏன்னா இந்த ஆக்சிஜன் வந்து என்னோட பிளட்ல அதிகமா இருக்கும், கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து என்னோட டிஷ்யூஸ்ல அதிகமா இருக்கும். ஸோ தீஸ் கேஸஸ் டிஃப்யூஸ் ரேப்பிட்லி. ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து லோ கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு போவோம், அதே மாதிரி உங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து லோ கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு போவோம். அதை தான் நம்ம வந்து சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் சொல்றோம். ஓகே, so this is what I was talking. Left ventricle, aorta and the arteries to tissues. From tissues they get deoxygenated, they collect as veins. From the veins to vena cava and from vena cava to right atrium. That's it, the story is over. The story of cardiac cycle is over. Okay, the picture follow பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். Yes, the picture that's given in your NCERT. இப்போ hepatic portal system. hepatic portal systemனா என்ன பசங்களா? ஸோ உங்கள் blood vessel வந்து உங்கள் digestive systemக்கு போகணும், liverக்கு போகணும், கரெக்டா? ஸோ there is pancreas there. So there is a hepatic portal artery and hepatic portal vein that carries oxygen and other substances to your digestive tract and liver. Okay, so அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா hepatic portal. hepaticனா liver. Okay, yes, am I clear till here? If anyone has any doubt, please ask, I will repeat, no problem. So the hepatic portal vein carries blood from the intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation. So there is a combination that is happening. Romba simple ah solnona, the blood vessels that supply blood to the liver and intestine is called hepatic portal systems. Romba easy ah solli tharan. Okay, so in the hepatic portal vein carries blood from intestine. So in the hepatic portal vein enna panadhu, modala enoda intestine la irundhu blood deoxygenated blood collect panadhu. Okay, adu liver ku kondu podhu, liver la irundhu adu vandu ungoda vena cava ku podhu. Okay, this is the entire pathway. Yes, okay, yeah. A special coronary system. என்னோட heart ஒரு muscle தானே, அந்த muscleக்கும் blood தேவை தானே. So you have something called as coronary arteries. இப்போதான் நம்ம வரோம். What is coronary arteries பசங்களா? The arteries, coronary arteries. The arteries that supply blood to the heart. என்னோட heart pump ஆகணும்னா அதுக்கும் தனியா blood வேணும். Okay, எல்லாருக்கும் blood கொடுக்குது heart. heartக்கே blood இல்லாட்டி எப்படி? So these coronary arteries are very important. They supply blood to the cardiac muscles. Okay, so in the this is your right coronary artery, this is your left coronary artery. Adhe mari you have cardiac vein. நம்ம வந்து vein coronary vein னு சொல்ல மாட்டோம், we call it as cardiac vein.
Okay, புரிஞ்சதா பசங்களா? What is coronary artery and cardiac vein? Coronary artery basically supply oxygen to your cardiac muscle. Your cardiac vein supply carries deoxygenated blood. Okay, we will continue. Yeah, regulation of cardiac activity. யார் வந்து இந்த cardiac activity regulate பண்றா? மேம் நீங்க இப்பதானே சொன்னீங்க myogenic நம்ம ஹார்ட்னு. Yes, I am also telling now it is myogenic. But ஒரு certain situationsல உங்க heart beat அதிகமாகும். Have you guys observed it? இப்போ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஃபிசிக்கலாக ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஹார்ட் பீட் அதிகமாகும். நீங்கள் ரொம்ப டென்ஷனாக ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கெட்ட விஷயமோ ஒரு நல்ல விஷயமோ கிடச்சிருந்தா when you listen your heartbeat increases, correct? When you are sleeping your heartbeat decreases. So you have three important factors, that is your autonomic nervous system, chemical regulation and physical regulation, that is going to control my heartbeat or rate of heartbeat ன்னு சொல்லலாம். ஹார்ட் பீட்டை யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. என்னோட ரேட் அட் விச் மை ஹார்ட் இஸ் பீட்டிங். ஓகே, நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக நடந்தீங்கன்னா 100 வரைக்கும் கூட போகும் உங்கள் ஹார்ட் பீட். கரெக்டாக நீங்கள் தூக்கத்தில் இருக்கும்போது உங்கள் ஹார்ட் பீட் வில் ஸ்லோலி டிக்ரீஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் regulation of cardiac activity. Okay, who is regulating? That is very very important. So you have medulla oblongata. Medulla oblongata எங்க இருக்கு? என்னோட brainல இந்த இடத்துல இருக்கு. கரெக்ட்டா? So that is very much responsible for autonomic nervous system. So உங்க parasympathetic nerves and sympathetic nerves ன்னு ஒன்னு இருக்கு. So இந்த sympathetic nerves தான் என்ன தெரியுமா? இப்போ நீங்க ஏதோ எங்கேயோ ஒரு ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கீங்க, ரொம்ப 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 சோகமான விஷயம் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கீங்கன்னா இமீடியட்டா என்ன ஆகும்? Your heartbeat increases. There will be palpation. You can actually feel your heartbeat so strongly, correct? That is because of your sympathetic nerves. Okay, adhe konja neram illa konja hour kalichi your body comes back to normal, correct? There you have your parasympathetic nerves. Okay, that is, these two nerves are playing a very very important role. So sympathetic nerve will increase my heartbeat, will increase my cardiac output. My parasympathetic nerve will bring back my body to my normal state. It will decrease the cardiac output, it will decrease the heart rate. Am I clear pasangla? Is this clear? Any doubts here? இப்போ chemical regulation, there are certain hormones also, as I already told you, epinephrine, norepinephrine and thyroxine. So இந்த epinephrine, norepinephrine நம்ம emergency hormones ன்னு சொல்றோம். Okay, so they are going to increase my heartbeat, they are going to decrease my heartbeat depending on the situation. Okay, and they are also, there is one more thing called adrenal glands. Who is producing this epinephrine and norepinephrine? Adrenal glands. Adrenaline rush ன்னு சொல்லுவோம்ல, ரொம்ப எக்ஸைட் ஆச்சுனா will have a rush, right? So that is because of this hormones. So your adrenal gland is controlling the rate of your heartbeat. Am I clear? Am I clear still here? Please do let me know. Yes, இதுதான் கொடுத்திருக்காங்க, regulation of cardiac activity or NCRT line by line. Okay, so who is controlling your heart? ANS. Oh, in ANS what do you have? You have sympathetic nerves and you have parasympathetic nerves. Okay, so they are going to help in controlling of your cardiac output. Okay, yes. Disorders, I always speak more about disorders. ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் சொல்லலாம், they're all having one or the other cardiac issues. Okay, so முதல்ல high blood pressure, hypertension ன்னு சொல்லுவோம். Okay, so how do we measure BP? We measure it using an instrument called sphygmomanometer. Okay, so normal blood pressure என்ன 120 and 80. Okay, 120 80 mmHg. Okay, so இந்த 120ன்றது என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்? systolic அப்படினா contraction. இது கேட்டிருந்தாங்க பசங்களா. 80ன்றது diastolic. Okay, so whenever you have a high, whenever there is a slight variation in this 120 க்கு 80 க்கு கொஞ்சம் வேரியேஷன் ஆனாலே அதை வந்து நம்ம blood pressure ன்னு சொல்றோம், hypertension ன்னு சொல்றோம். So இந்த 140 to 90 or 140 over 90 இருந்துச்சுனா they are called as hypertension patients. Okay, so deadly combination உங்க hypertension diabetes அது ஒரு 10 வருஷம் இருந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க, you will get heart attack, you will have heart disease, kidney problem எல்லாமே வந்துரும். They are very very deadly combination. Okay, so what this high blood pressure does, இப்போ வந்து ரொம்ப ஜெனரலா பேச ஆரம்பிப்போம். Okay, I feel this is very important, not just from NEET exam point of view, all of you should know what is happening in your body. Okay, blood pressure அதிகமாச்சுனா என்னெல்லாம் ஆகும் பசங்களா? What can happen? What can happen if the blood pressure increases?
சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரொம்ப ஜென்ரல். I'm not getting answers. நான் இது டாபிக்லேருந்தே கேட்கல. This is not at all related to your topic. ஜென்ரலாக பேசுவோம், ஒரு ஹெல்த் கன்சர்ன் வச்சு பேசுவோம். எஸ், see, உங்கள் blood pressure ஜாஸ்தியாச்சுன்னா the pressure at which the blood flows into your heart will increase பசங்களா. So when it increases, you will have more chances of heart diseases. அது முதல்ல. இன்னொன்று என்னென்னா, இந்த ஹை பிளட் ப்ரெஷரில் உங்கள் பிளட் வந்து உங்கள் பிரெயினில் ஃப்ளோ ஆகும் போது there are more chances of clotting in the blood. Okay, so blood clotting நடக்கும் உங்கள் பிரெயினில். So that can cause something called as paralysis. Okay, in the part of my brain, if it is actually controlling my hand movement, if that part of my brain is clotted, my hand will not work. Paralysis ஆகும். Okay, you should never take blood pressure for granted. Okay, ஒரு சாதாரண ஒரு மெடிசின் கேன் சேவ் யூ ஃப்ரம் டெத். ஓகே, உங்கள் வீட்டில் யாராச்சும் பிபி பேஷண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா please do ask them to take medicine. Don't take it lightly. Okay, I have seen, even my own family, I have seen people who took their health very lightly, okay, and they ended up in angioblast, angiogram, open heart surgery. I have multiple people at my home. Okay, so who will suffer because of high blood pressure? The blood pressure மற்ற எதுவுமே இருக்காது, வெறும் பிபி மட்டும் தான் இருக்கும்னு வாங்க. Yes, heart attack. Yes, 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 stroke. Very good. Yeah, so அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இந்த பிளட் ப்ரெஷர் எப்படி ஆகுது? லெட்ஸ் டிஸ்கஸ். ஏன் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு பிளட் ப்ரெஷர் வருது? முதல்ல ஸ்ட்ரெஸ். கரெக்டாக, நான் நிறைய பேர் சின்ன பசங்கன்னா காலேஜ் படிக்கிறவங்க, இந்த மாதிரி 11th 12th படிக்கிறவங்க சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ரொம்ப ப்ரெஷர் ஆகுது மேம், ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது மேம். யூ வில் see that effect in your health. இப்போ பார்க்க மாட்டீங்க, இப்போலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருப்பீங்க. இந்த next 5 to 10 years you will spoil your health like anything. Don't pressurize yourself. இந்த லைஃப் ஸ்டைல்னால தான் நிறையா பேருக்கு பிளட் ப்ரெஷர் வருது. அப்புறம் ஹீட்டிங் ஹேபிட்ஸ், taking more salt in your food, eating more oily food, drinking, smoking, they all contribute to blood pressure. Yes, depression. Yes, depression. How can I forget depression? Yes. Next you have CAD, coronary artery disease. The coronary artery disease, நான் சொன்னல, you have coronary arteries. What are coronary arteries? Can anyone tell me? Coronary arteries na enna? I got migraine ma'am. Okay, because of this. See, so many people will suffer. இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. In the next 5-10 years, maybe by the time you reach 25, 28, then you will, அப்பயே நமக்குலாம் பாடி வீக் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் லைக் முன்னெல்லாம் 40-45 அப்புறம் தான் எல்லா டிசீஸும் வரும்னு. இப்போ அப்படி கிடையாது. 30-35 எல்லாருக்குமே எல்லாமே வந்துடுது. ஐசி 35 இப்போ தான் 35 ரீச் ஆயிருப்பாங்க, தே வில் பி டயபெட்டிக். ஓகே, யா, டயபெட்டிஸ் பற்றி இன்னொரு கிளாஸில் பேசலாம். எஸ், pumps blood to the heart. Does it pump blood to the heart, Akash? It is going to provide blood to the heart. Okay, so என்ன ஆகும்னா, இந்த coronary arteryல ஒரு பிளேக் மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற அந்த எக்ஸ்ட்ரா வேஸ்ட் எல்லாம் இருக்குல்ல, கொழுப்பு அதெல்லாம் இருக்குல்ல, they all go and get deposited in my coronary artery. Okay, that is going to decrease the thickness of my coronary artery. Okay, and that process is called atherosclerosis. Okay, it is a deposition of plaque like structure. அப்போ என்ன ஆகும் பசங்களா, அந்த இடம் அப்படியே பிளாக் ஆயிரும். கரெக்டாக, அந்த இடத்துக்கு மட்டும், அந்த ஹார்ட்டில் இருக்க அந்த இடத்துக்கு மட்டும் உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளையே கிடைக்காது. யூ வில் நாட் கெட் ஆக்சிஜன் சப்ளை தேர். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வென் யூ ஹேவ் திஸ் ஹார்ட் அட்டாக் ஆகட்டும், கார்டியாக் அரெஸ்ட் ஆகட்டும், அதெல்லாம் அப்போ தான் நடக்குது. Okay, so you can see it is caused by deposits of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue, which makes the lumen of the arteries narrower and narrower. Okay, next, angina pectoris. It is a symptom of acute chest pain, ரொம்ப சிவியரான chest pain. Okay, when இந்த coronary artery disease இருக்கிறதுனால அந்த ஹார்ட்ல இருக்க அந்த பகுதிக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்காது. அப்போ வந்து என்ன ஆகும், உங்கள் ஹார்ட் வந்து எப்படியோ ரியாக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும். இட் ட்ரைஸ் டு டெல் யூ. நான் சொல்கிறேன் பசங்களா, 2-3 days பிஃபோர் ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு 2-3 days பிஃபோரே உங்கள் பாடி வந்து சிம்டம்ஸ் காமிக்க ஆரம்பிக்கும். ஓகே, லைக் யூ வில் ஹாவ் ஷோல்டர் பெயின், லெஃப்ட் ஹேண்ட் பெயின், few people will have teeth pain. Yes, this is all true. Okay, they'll have teeth pain, vomiting, fever, cold, cough, எல்லா சிம்டம்ஸும் இருக்கும். பட் we are all very, நம்ம தான் நம்ம டாக்டர்ஸ். கரெக்டாக, ஸோ நம்ம என்ன நினச்சிப்போம், இது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் தான், நம்ம இதுக்கெல்லாம் டாக்டர்கிட்ட போக தேவையில்லை, படுத்து தூங்கினா சரியாயிரும். we just ignore it.
Okay, that shouldn't be done pasangla. Symptoms are very very evident. Okay, yeah. So angina may occur in men and women if of any age, but it is more common in middle age and elderly. It occurs due to the condition that affects your blood flow. Okay, இதெல்லாம் முடிஞ்சதா? இப்போ heart failure ன்னு ஒன்று இருக்கு. Heart failure நான் சொன்னல, I have this myocardial muscles, கரெக்டா? அந்த மசில் வந்து அவ்வளோ பம்ப் பண்ணுற அபிலிட்டியை வந்து லூஸ் பண்ணிருச்சு. That is what we call it as heart failure. So in the heart failure is different. நிறைய இருக்கு பசங்களா. Cardiac arrestன்றது வேற, இது heart attackன்றது வேற. Angina and heart attack is same. Heart failure is different. Okay, the muscles are not working properly, so there is congestion in the heart. Okay, because of the congestion in the heart, it leads to congestion in the lungs. Okay, that is very very important. In the cardiac arrest ன்னு சொல்றாங்களே மேம், அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, it can happen to anyone who is very very healthy. ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க. இங்கே கர்நாடகாவில் புனித் ராஜ்குமார்னு சொல்லி ஒருத்தங்க இருந்தாங்க. he is a very famous actor. அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலே வேறு. used to do a lot of exercise, very clean eating, very clean habits. Suddenly he died due to cardiac arrest. Okay, என்ன ஆச்சு? the heart stopped pumping. Okay, அது பம்ப் ஆகிறது நிறுத்திருச்சு சடனாக. Okay, that can happen to anyone and everyone. So try to understand cardiac arrest is different. Okay, heart failure is different and your heart attack is different. Okay, இப்போ ஏன் நான் இதை பற்றி இவ்வளோ பேசுகிறேன்னா, இப்போ ஒரு 10 பேர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஒரு 10 எல்டர்லி பீப்புள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அந்த 4 இல்லை 5 பேருக்கு இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. knowingly or unknowingly they have these heart problems. Okay, so என்ன நடக்கும்? cardiac arrest இருந்துச்சுன்னா there is very less chances that they can survive. Okay, இதே உங்க heart attack இல்ல heart failure இருந்துச்சுன்னா they will do angiogram. Angiogramனா என்ன? ஒரு டியூப் போட்டு உங்க ஹார்ட்டை பார்ப்பாங்க, எங்கே ஆக்சுவலி அவங்க clot இருக்குன்னு சொல்லி. if they can repair that clot, there only they will repair and they will place a stent. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணிட்டு இங்கே ஒரு ஸ்டண்ட் மாதிரி வைப்பாங்க, so that there is no further blockage. Okay, that is called angioblast. இல்லாட்டி open heart surgery பண்ணுவாங்க. they will cut the thorax, they will do the surgery open heartedly. Okay, so these are all different treatments of your heart diseases. so இதுக்கெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா? lifestyle. so where our ancestors suffering like this? No, they used to walk a lot, they used to do a lot of physical exercise. இப்பெல்லாம் physical exercise ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆக ஆக we are all suffering a lot. so எல்லாரும் கேட்ட மாதிரி we have the PYQs. so these two are in 2023. so I want answers now. quick answers வரணும் எனக்கு. so 2023ல 2 question கேட்டிருக்காங்க. this question I want answer. everyone watching the live, please do tell the answer. P wave, Q wave, QRS complex, T wave, what do they represent? I'm waiting for your answers. it is A. Okay, others? Okay, P na enna? it is depolarization of atria, correct? then Q na enna? it is depolarization of Q. this Q is having anything? it is the beginning of systole. Q is 1. okay, Q is 1. QRS is depolarization of ventricles. okay, T is repolarization of ventricles. இவ்வளோ ஈஸியான கொஸ்டின் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 4 மார்க். ஓகே, ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஏ. ஓகே, புரிஞ்சுதா பசங்களா? நெக்ஸ்ட் blood பற்றின ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. basophils are the most abundant of the total WBC. is it true? no, it is neutrophils. okay, basophils secrete histamine, serotonin and heparin. basophils are involved in inflammatory response. basophils have kidney shaped nucleus. basophils are agranulocytes. what is the answer? இதுக்கு என்னப்பா ஆன்சர்? what is the correct ன்னு கேட்டிருக்காங்க. first one is incorrect, B is correct. okay, then B and C is correct. வேற எல்லாமே தப்பு. okay, so the answer is yes, answer is B and C. you get, see எவ்வளோ டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாருங்கள், ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை எவ்வளோ டீட்டெயிலாக எவ்வளோ கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன? நியூட்ரோஃபில்ஸ் ஆர் த மோஸ்ட் abundant cells of WBC. yes, the answer is C. okay, next question.
2022, the coagulum is formed of a network of thread called thrombins. Okay, spleen is the graveyard of erythrocyte. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct, and both statement 1 and 2 are correct. I want answers from everyone. Idhula ore or mistake irukku. This is not thrombin, it is fibrins. Okay, this is correct. Spleen is the graveyard of erythrocyte. That is absolutely correct. So enna answer? Statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. So the right answer is option 3. Purinjada pasangla? Can we all go ahead? Any doubts still here? Okay, the next question. Okay, which one of the following statement is correct? The tricuspid and the bicuspid valve open due to pressure exerted by the simultaneous contraction of the atria. Blood flows freely from atrium to the ventricle during joint diastole. Increased ventricular pressure closes the semilunar valve. The atrioventricular node generates an action potential to stimulate the atrial contraction. What is the answer? This involves a lot of things. சொல்லுங்க பாப்போம். இதுல வந்து எது correct ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Which one of the following statement is correct? Answers. Okay, others. சொல்லுங்க பாப்போம். First, the tricuspid and bicuspid valve open due to pressure exerted by the simultaneous contraction of the atria. Is it like that? Okay, blood moves freely from atria to the ventricles during joint diastole. Okay, increased blood ventricular pressure causes the closing of semilunar valve. The atrio, idu vandu SAN, it is not atrioventricular node, sinoatrial node. The answer is this. So joint diastole la pathingala enna nadakum? The blood moves freely from the atrium to ventricle. Ellame relax ah irukum. Atrium la irundhu ventricle ku unga blood vandu move agum. Next question. Person with AB blood group are called universal recipient. This is very easy pasangala. Idu romba easy. Okay, presence of antibodies anti-A and anti-B on RBC, absence of antibody anti-A and anti-B in plasma, absence of antigen A and B on the surface of RBC, and absence of antigen A and B in the plasma. Tell me the answer. So A வந்து நம்ம AB a universal recipient ன்னு சொல்றோம். First option, presence of antibody anti-A and anti-B on RBC. This is absolutely wrong. Correct? Absence of antibody anti-A and anti-B in plasma. This is correct. Okay. Absence of antigen A and B on the surface of the RBC. இது இப்படி இருந்திருக்க கூடாது. It should have been presence. Okay. Here absence of antigen A and B in plasma. This is also wrong. So the right answer is option B. Okay. Where did all of you go? Please do answer. நீங்க தான் question கேட்டீங்க. Yes. Yeah. Which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogen into fibrin? So fibrinogen வந்து fibrin க்கு மாற என்ன enzyme தேவை? What is the answer for this? It is thrombin. Please don't answer it as thrombokinase. Yes. You have prothrombin converted into thrombin. Thrombokinase. Okay, thrombin is going to convert your fibrinogen into fibrin. புரிஞ்சதா பசங்களா? It is little difficult. எதுவுமே ஈஸியா கிடைச்சிராது. You have to understand the concept. You have to work a lot. Okay, what is the answer? Thrombin. Okay, yes. The QRS complex இது ரொம்ப ஈஸி. பாருங்க 2023 ல கேட்டிருக்காங்க, 2020 லயும் கேட்டிருக்காங்க. What is the QRS complex representing? It is representing the depolarization of ventricles. Absolutely correct. Very good. Next,
இது பாருங்க, eosinophil, basophil, neutrophil, lymphocyte. Okay, what is the function of each of them they are asking. So எப்படி பார்க்கலாம் நீங்க இத? Neutrophil is phagocytosis. Okay, so C is 2. Okay, C is 2 எந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கு? இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ல இருக்கு. D is 1. Okay, so you can see only this option. So you will have your eosinophils release histamine, destructive enzyme. Okay, your basophil release granules containing histamine. Okay, so the answer is option C for this question. Okay, it is human physiology is not easy. I am telling you now only. You have to read the concepts clearly. ஒரு word ல இருந்து எப்படி question கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. Okay, yeah. Identify the wrong statement with reference to the gene I. This I didn't do. Okay, நான் genes பத்தி பண்ணல because I told I'll be doing it in multiple allelism. See, 2019 again PQRS. Tell me what is the answer for this. This we will discuss later when we do multiple allelism. Tell me what is the answer here. P wave, QRS, T wave, reduction in the size of the T wave. Reduction in the size of the T wave is coronary ischemia. It's something related to your heart disease. Okay. So D is 3. Okay. D3 எந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ல இருக்கு? இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ல இருக்கு. C பசங்களா, know the art of deleting the wrong options. Okay. You will be very very close to your right answer. So what is P wave? It causes depolarization of atria. QRS causes what? Depolarization of ventricles. I want answer for this question. Depolarization of ventricles. T wave causes repolarization. Yes. So what is the right answer? நீங்க சொல்லணும், அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Yes, B. Very good. Okay. Next question. Tricuspid, bicuspid, semilunar valve. Very easy. Where is tricuspid present? Right side. Correct? Tricuspid is present between your right atrium and your right ventricle. Yes. What is the answer here? Yes. So A is present between right atrium and right ventricle. Bicuspid is present between left atrium and left ventricle. Semilunar is present between right ventricle and pulmonary artery. Yes. So the answer is option A. அந்த ஒரு விஷயத்தை எப்படியெல்லாம் கேட்டிருக்காங்கன்றதை மட்டும் யோசிங்க. Okay, so you guys need to prepare. You guys need to ask yourself so many questions. நான் சொன்னல proteins, 3 proteins, fibrinogen, globulin and albumin. யாரெல்லாம் இந்த லைவ் பார்க்குறீங்களோ ப்ளீஸ் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸ்டார்டிங்லே சொன்ன இது fibrinogen blood clotting, globulin osmotic balance, albumin globulin is defense, albumin is osmotic balance. So what is the answer here? Option D. Okay, ரொம்ப ஈஸி. சில questions வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஏன் ஈஸியா இருக்கும்? Because you guys would have studied it. That's it. A human RBC are enucleated. Which of the following is or the most appropriate explanation for this feature? ஏன் வந்து உங்க human RBC ல nucleus இல்லன்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, yes, they do not need to reproduce. Yes, they are correct. Their somatic cell is not needed. அது வந்து nucleus இருக்கோ இல்லையோ அது they do not metabolize. They do metabolize. All their internal space is available for oxygen transport. So what is the answer here? What could be the answer? In a reason? Is it only 1, only 3? Which of the following is or the most appropriate explanation for this feature? இதுக்கு என்ன பசங்களா ஆன்சர்? ஏன் வந்து RBC ல நியூக்ளியஸ் கிடையாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. Do they need to reproduce? No, because they are produced as and when they are produced. Okay, they do not metabolize ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. மெட்டபாலிசம் ஆக்சுவலி நடக்குது, பட் அந்த அளவுக்கு நடக்கல. உங்க Krebs cycle, glycolysis அந்த மாதிரி மெட்டபாலிசம் நடக்கல. ஏன்னா அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாலாம் கிடையாது. So they do not metabolize. Okay, so all their internal space is available for oxygen transport. So the answer is option B pasangla. Okay, answer is option B. Yes, yeah. So that's it for today's session. We have come a long way through now. Like we started around 12:15, right? புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Body fluids and circulation. Any doubts? So இதுல எல்லாமே முக்கியம் தான். There is bloodல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு question கேட்பாங்க, be it blood or lymph, and they can ask you anything from this side. So RBCs ல நிறைய question கேக்குறாங்க. Yeah. Any doubts?
slides upload பண்றீங்களா? Yes, I will do it. I will do it. Only if all of you guys comment about the session. I will upload anyway. You comment or you don't comment, I will just send it. Okay. We will continue human physiology. Human physiology la next edach or chapter panna. What chapter you guys want me to do? Enna chapter panna human physiology la? Can we do excretion? Excretion pannalama next class la? Okay. Yes, pasangla, I hope you guys have understood body fluids and circulation. If there is any doubt, do please post it in the comment section. Thank you for decoding biology. Yes, we will meet with excretion in the next year, right? So tomorrow is Sunday, maybe Monday or Tuesday we will meet with excretion, and a very very happy new year for all of you. Okay, so இந்த வருஷம் எல்லாருக்குமே ஒரு ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான வருஷமா இருக்கணும்னு சொல்லி I wish each and every one of you watching this live. Okay, thank you. Bye guys. Bye.